Dos, uno, dos, uno, dos, probando. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, sonido, uno, dos.
escucha bien. Ahora, es mejor. Vamos a iniciar. Disculpen por la demora, pero teníamos algunas urgencias con la prensa y también es importante que la sociedad conozca los esfuerzos que el país está haciendo para medir la discapacidad. En ese sentido, teníamos este pequeño retraso. Pero les quiero dar la bienvenida a este taller que hemos llamado Midiendo la discapacidad en niñez y adolescencia en El Salvador. Este es un taller que hemos organizado entre Unicef y con AIPD, aprovechando el desarrollo de una encuesta nacional de discapacidad, encuesta que se realizó todo este año en el país y está a punto de finalizar su procesamiento, ¿verdad? Todavía no está la base de datos, es un paso que hace falta, pero en ese contexto, Unicef ha decidido apoyar el proceso que viene posterior a tener una base de datos, que es tener un análisis de la información, porque a veces queremos tener datos, hacemos encuestas, tenemos una base, pero luego no tenemos análisis relevantes sobre esa información que se ha levantado. Y para ello vamos a iniciar esta mañana con unas palabras que nos va a dar nuestro representante adjunto en Unicef. Él es Rafael Ramírez, a quien voy a dejar con ustedes para que nos dé las palabras de apertura de este taller. Buenos días, bienvenidos. Muy rápidamente, don Jesús Martínez, qué gusto tenerlo aquí. A nuestro invitado especial directamente del aeropuerto acá, ¿no? Así que, bueno, pero sobre todo a ustedes, a los participantes. Realmente para nosotros, para UNICEF, es un gusto, es un placer poder estar aquí, poder apoyar este evento, este tipo de eventos en este momento en especial, en el marco de esta encuesta que se está llevando a cabo. Definitivamente, el tema de discapacidad es un tema que necesita cobrar mayor relevancia en el país, en las políticas públicas, en los programas de atención a estas personas, pero siempre debe partir de la evidencia, de datos, de información que permita que esos esfuerzos en contextos como en el que vivimos actualmente, de limitaciones financieras, de retos, se pueda conseguir el mayor beneficio por cada una de esas intervenciones. Y para eso creemos que definitivamente el tener esta información, estos datos y poderlos analizar apropiadamente desde el punto de vista de UNICEF con un enfoque muy claro hacia la niñez y adolescencia es crítico. Hay que lograr la inclusión de todos desde la más temprana edad, independientemente de la condición, simplemente por ser seres humanos, ciudadanos, deben ser incluidos en el desarrollo. Empieza desde desde la primera infancia, de hecho, desde antes de nacer, se pueden empezar a atender estas situaciones. En ese aspecto, creemos que, uno, el conseguir y tener datos actualizados es relevante, y dos, que tiene que ver más con este taller, es lograr esos análisis, lograr descifrar esta información para que se transforme finalmente en programas, proyectos, mecanismos de apoyo para lograr que todos estemos colaborando en el desarrollo del país. En ese sentido, no me queda más que agradecerles por estar aquí, motivarles para que sea un taller productivo, que nos dé las herramientas que necesitamos para cuando venga ya la información, cuando tengamos esta base de datos y podamos así hacer un aporte importante al país y sobre todo a las personas con discapacidad. Con esto, pues, les deseo un buen día de trabajo, felicidad y buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Solamente decir, actores importantes durante este proceso de la encuesta ha sido también la Secretaría Técnica de la Presidencia, que ha dispuesto los fondos, y Digesti, que ha sido la entidad que ha coordinado la recolección, el procesamiento y generación de base de datos de la encuesta. Voy a dejar con ustedes a continuación a Jesús Martínez, presidente de CONAIPD, para que nos regale también unas palabras de apertura. Gracias, Laura. Tengan todos y todas muy buenos días. A él, distinguido representante de Unicef, el invitado, Mitch, ¿verdad? Bienvenido a El Salvador. Gracias por atender esta invitación de Unicef para abordar un tema importante de mucha relevancia para el CONAIPD. Nos referimos a un esfuerzo que el gobierno de la República ha iniciado desde el año 2013. Es de suma importancia poder reconocer que después de tantos años transcurridos, en los próximos meses, un esfuerzo de campo llevado a cabo por la Digesti, quienes han sido grandes aliados para el CONAIPD, tendrá sus frutos. Me refiero a la primera encuesta nacional de personas con discapacidad en El Salvador. Y es que el no contar con cifras estadísticas de esta población ha sido una deuda histórica y que este año se tiene la certeza que se va a superar. Es bien importante el esfuerzo, primero que nada, el gobierno de El Salvador, que designó el presupuesto a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Estoy hablando de gestiones que iniciaron con mi antecesora en la presidencia del Consejo, la doctora Violeta Mengíbar. Y esto se suma al esfuerzo del CONAIPD, la sociedad civil, representada en ese consejo, un trabajo de construcción de una boleta especializada con la expertise del personal de la Digesti, que por ahora nos permitirá contar con información que ayude a enrumbar políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, la niñez con discapacidad. En estos esfuerzos, obviamente, pues nunca se puede trabajar solo y realmente agradecemos, reconocemos el aporte técnico de Unicef a través de su especialista Laura Salamanca, quien ha estado pendiente, ¿verdad?, de promover el enfoque de la niñez desde este esfuerzo que realiza el gobierno. Y qué bueno, realmente qué bueno que una agencia como esta tenga una participación activa en este proceso. Es así como hemos tenido la inclusión de un módulo de niñez, el cual va a estar siendo mencionado en el transcurso de esta jornada, y sobre lo que hemos venido a conocer del experto Mish también, ¿verdad? En cuanto a la metodología para abordar esta temática. Para el CONAIPD es de mucho beneplácito realmente, ya que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 31, nos obliga, como Estado salvadoreño, contar con datos estadísticos sobre esta población, precisamente para formular políticas públicas a favor de la misma población. Importante también la tarea que se avecina, que es poder manejar e interpretar los datos a efecto que se identifique información valiosa sobre la caracterización de las personas con discapacidad en el país y en especial a la niñez y juventud, segmento de la población que también son parte del futuro de nuestro país. Y se habla de atención temprana. Esto es esencial, definitivamente. Tiene que dársele la oportunidad para que esa población tenga un verdadero desarrollo personal, un desarrollo profesional, para que no se vean en un futuro de exclusión como hasta hoy. Las personas con discapacidad lo somos. Y esto lo hablo con mucha franqueza y de una vivencia personal también. ¿Verdad? Exclusión en lo educativo, en lo laboral, y así en todo. O sea, la idea es que más adelante todos los servicios puedan ser accesibles a todo mundo, incluyendo a la población con discapacidad. Realmente estamos muy contentos que vamos a tener datos actualizados con esta encuesta, ¿verdad? Y que ya no vamos a estar haciendo referencia a datos que realmente ya están desactualizados. Ahora sí, esto nos va a ayudar mucho para tener datos frescos, precisos, y que esto nos ayude a todos y todas en el trabajo
desde la trinchera en que nos desenvolvemos. Muchas gracias por estar acá y gracias a todos y todas en este esfuerzo. Pues bien, damos muchas gracias a Jesús por estas palabras. También retomar otro dato relevante, que El Salvador presentó su informe al Comité de Derechos del Niño, y en las observaciones que el comité envió a 2010 al país, tres observaciones, revisando todas las observaciones, yo encontré 3 observaciones que mandatan al país a generar información sobre niñez y adolescencia con discapacidad. Y es explícita el mandato donde dice: insto al CONAIPD, a Digestic, por medio de Digestic, a la Secretaría Técnica de la Presidencia, a que fortalezcan sus capacidades y a que hagan un relevamiento de información sobre niñez con discapacidad. Bueno, también niñez desagregada por área de residencia, etcétera, porque ahí vemos las inequidades. O sea, tener datos desagregados permite identificar la población vulnerable. Entonces, por eso la importancia de esta encuesta, como bien dice Jesús, es poder también cumplir con un mandato que nos da la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad, y es una obligación y un compromiso del país. En ese esfuerzo estamos acompañando y estamos juntos como Unicef. Para realizar la jornada, vamos a iniciar con la jornada. Yo solamente quiero pedirles que puedan ocupar también asientos de esta parte de acá para que estén un poco más cerca. O sea, no hay ningún peligro de este lado de la mesa. Pueden sentarse por acá, si es que vengan. Voy a pedir también que, como Mitch nos va a hablar en inglés durante todo el día, vamos a usar un equipo de traducción, ¿verdad? Ustedes van a tener que usar un equipo de traducción permanentemente, y la modalidad es que vamos a tener una exposición por parte de él y luego vamos a generar una discusión. Creo que todos tienen su agenda en las carpetas que tenemos. Entonces, la primera sección va a ser como un antecedente sobre lo que se llama Washington Group, en discapacidad. Ese es un grupo especializado que trabaja todo el tema de discapacidad, trabaja instrumentos para personas adultas, para niñez y adolescencia. Entonces, esa va a ser la primera presentación. Voy a pedir también a Tania, tenemos también 2 colegas que nos están apoyando con la traducción, y es un trabajo muy importante para que ustedes puedan tener la comunicación con Mitch Loewy, pero también puedan tener toda la facilidad de entender y de aprovechar esta jornada. Entonces, vamos a darles un espacio para que se presenten. Antes de eso, voy a pedirle a Tania que venga. Voy a también dar una reseña acerca de Mitch. Mitch Loewy, quiero que se levante, por favor. No se levante, está acá. Mitch. Él es un cientista de la salud que trabaja en la oficina de epidemiología y de análisis del National Center for Health Statistics. Esta es una institución que está en Estados Unidos. Él trabaja para el gobierno de Estados Unidos, y su experiencia en investigación lo ha llevado a diferentes áreas temáticas y además a diferentes países. O sea, ha trabajado en diferentes contextos y continentes, incluido su trabajo en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega y en diferentes países de África subsahariana y en el sudoeste de Asia. Actualmente Mitch está trabajando en todo el tema en la definición de discapacidad y en la medición de esta, así como en el análisis de datos, que es lo que nos congrega esta mañana. También ha estado activo en el Washington Group de estadísticas en discapacidad, que es sobre lo que vamos a escuchar en esta primera sección, y es secretario local o titular del National Center for Health Statistics. Entonces, bienvenido, Mitch. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí dejo a Tania para que les explique sobre el equipo, que es importante ahora que hagamos esta. Buenos días, soy Tania Goches, tengo ya a mi colega Mirna Ávila. Mirna y yo somos las personas que vamos a estar haciendo la traducción, así que es un gusto para nosotras.
Solo quiero darles unas pequeñas indicaciones sobre los receptores que tienen en su mesa. Ya están encendidos, ya están en el canal correcto. Entonces, ahí en la cara es donde está el volumen. Si tienen algún problema, se pueden acercar a una de nosotras, la que en ese momento no esté traduciendo. Y las baterías están para los 3 días o los 2 días y medio. Entonces no necesitaremos, pero si por alguna razón les falta batería, pues también nos pueden solicitar la batería. Cuando solo tenemos un canal, entonces cuando ustedes hagan preguntas en español, pueden bajar el volumen o pueden apagarlo por un momento para que no estén oyendo las dos, el registro en inglés. Así que solamente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tania. Ahora sí, vamos a dejar con ustedes a Mitch Loeb para que nos haga la presentación que tenemos agendada. The second one? You want him to pass? No, I can just open Okay. that. I just have to do the slideshow. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, no, that's okay. Thank you very much. And welcome. Thank you for inviting me for these days to talk about disability. I think we're going to have some interesting discussions. That's what I hope. I like talking. I talk a lot, but after a day, you'll get tired of hearing me, and I'm going to want to hear from you. I think some of the things that I want to impress upon you before I get started. Well, first of all, let me thank Laura for inviting me here. This is really a unique opportunity for El Salvador. Embarking upon a disability survey, collecting data on children and adolescents with disabilities, analyzing that data, and putting it into not only a national, but an international context. That's really important. And I hope to be able to explain that to you, why that's important. The other thing I want to be able to explain to you is about the challenges in measuring disability. It seems like an odd way to enter this topic through statistics and numbers, but because there isn't a simple way to measure disability, we've been challenged to find a way to do it that makes sense today under the auspices of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Yep. Okay. I would like to know, ¿cuántos tienen problemas con el? Ya se escucha, pero vamos, pueden colocárselo para ver si se escuchan. Sí. A ver, todos tenemos, ¿escuchamos bien? ¿Todos? Bien, vamos a esperar, a ver que nos digan. ¿Sí? ¿Puedes hacer la prueba nuevamente? Okay. So what you're going to learn today is a little bit about, at least to begin with, the background, where I come from in this work, and why it's important to focus on disability in an international context, and how that applies to what you're doing in El Salvador.
So I'm going to start talking about the Washington Group modules on disability for the general population, not specifically children and adolescents first, but the general population. And this is me. I work for the National Center for Health Statistics. Laura said that I work for the federal government. And if you're at all aware of what happens in the United States, the government almost shut down last week. And until Wednesday of last week, I didn't know if I could come and be here today. So thankfully, the government is running and I could come here. But I also represent this group, the Washington Group on Disability Statistics. Have any of you heard of that before? The Washington Group? Okay, good. I'm going to tell you all about it. The work that we've been doing in the Washington Group began after an international seminar that the United Nations convened in 2001, already about 14 years ago. The United Nations Statistical Commission is that UN body that governs the way countries collect statistical data. And there can be many problems with many kinds of statistics: economic statistics, household statistics, labor statistics, disability statistics. And when the UN Commission is confronted with a problem, what they do is they convene a city group. They have to solve the problem. And among the members, the country members of the commission, they're all representatives from national statistical offices. They're the ones who have to solve the problem. And the UN Commission says, okay, we need one country to host a meeting to start working on this. And they asked, where I work at the National Center for Health Statistics in the United States, would we host the first meeting of this group that would look at disability statistics? And my boss said, okay, we'll do it. And the first meeting was held in 2002 in Washington, D.C. That's why it's called the Washington Group, only because the first meeting was held in Washington. The work is not specific to Washington or the United States. And I'll explain sort of the breadth of the group as we go along. So it was established as a city group under the United Nations Statistical Commission. We wanted to address the need for population-based measures of disability because, and I'll show you a little later, disability was measured differently in different countries. People were talking about different things. Some people talk about impairments. Some people talk about health conditions. Some people talk about functioning. They all are relevant to disability, but they all focus on different things. And in order to get international comparability of disability statistics, it was important to talk about the same thing, to have some consensus. So that's what we wanted to look at. And we wanted to develop principles and standards for global indicators of disability. There have to be some rules. If the United Nations is going to collect information from around the world, there have to be some rules on how data is defined and collected. So the role of the Washington Group, what we do is we foster this international cooperation in the area of health and disability statistics. We have to bring people to the table, not just people from El Salvador, but people from countries all over the world. They're the ones. National statistical offices are members of the Washington Group. Is there anyone from the National Statistical Office of El Salvador here today? Yes, welcome. We can talk more later. We wanted to untangle this confusion
and conflicting disability estimates. I'll show you a little bit later how disability estimates vary around the world. We had to understand that in order to come to some consensus. What we did first was we wanted to develop what we call a short set of questions for the purpose of censuses. At the first meeting of the Washington Group, countries around the world told us, they said, that the main source of disability data that they have is through the census. They don't have the means, financial or otherwise, to collect survey data. So census was the way to collect disability data. And if you're familiar with the census in El Salvador or other countries, you can only ask a few questions. They're quick. They ask everybody in the whole country. So you can't spend a long time asking a lot of questions. So we wanted this short set for censuses. And then we wanted to develop extended sets of questions to look at on population surveys. In a survey, you have more time to sit and interview a family, interview a household, and get more information. You can ask more questions and get better data. We wanted to address the methodological issues associated with disability measurement. And they're not small. These methodological issues are large, but they are overcomable. We were able to find a way through them. And then we wanted to produce internationally tested measures for use to monitor the status of disabled populations. This is really important in terms of the UN Convention and what are now called the post-2015 Sustainable Development Goals. It's taking the whole measurement of disability one step further. We're not only looking at defining a population, but determining whether that population is in any way excluded from society. The UN Convention talks about the equalization of opportunities. And that's one of our goals, to make sure that people with disabilities are afforded the same opportunities as everyone else. Okay? Any questions so far? Then I'm just going to churn ahead. So the Washington Group is country-driven. And by that I mean, and it's important for me to say, that it's not driven by the office I work at in Washington, D.C. I work in Washington, and it's called the Washington Group, but it's not driven by us. Countries have ownership of the data, have ownership of the group. We meet every year around this time. We have an annual meeting of the Washington Group. The next meeting is at the end of this month in Copenhagen, Denmark. We go to different areas around the world so that countries that have less ability to travel far, we can come closer to them. We had a meeting last year in Buenos Aires. So we can talk more about that a little bit later. But countries have ownership of the group. There's a secretariat. That's what I represent. This small core of people who work at the National Center for Health Statistics that forms the secretariat of the Washington Group. And we have a steering committee that oversees all of our work. It's rotating, so countries come in and countries go out. But they are the ones who guide our work plan. And then the specific tasks of the group are handled by work groups. We have a work group on child disability. We have a work group on the environment and participation, and a work group on data analysis. Those are all important pieces of this puzzle that we build to deal with disability statistics. But the emphasis is always on evidence and transparency. We have a lot of testing that's done of all of our questions and modules.
And I'll talk a little bit more about that later, because it's very important that everything we produce is well tested. Currently, there are about 118 countries and organizations that are represented in the Washington Group. Every year we send out letters of invitation to the heads of national statistical offices and ask them to designate or nominate someone to represent their institution in the Washington Group if they would like to. Not everyone comes to every meeting that we have. There's about 25 or 30 who come to most meetings, a core group that comes to almost every meeting. We also have international and national organizations representing persons with disability, national government and non-governmental organizations, and international organizations like Eurostat, ILO, the International Labor Organization, OECD, the World Bank, WHO, the World Health Organization, of course, UNICEF, and UNESCO, among others. So we're well represented by countries around the world and by organizations, as well as organizations representing people with disabilities. So what have we been able to produce? Where are we? We've been in existence for, I said our first meeting was in 2002. Our first meeting was in 2002, and that makes us about 13 years old. And what we've done is we've created this short set of 6 questions for censuses. It took us about 4 years to come up with 6 questions. And I'll explain a little bit why it took so long to do that. These questions are now recommended for household and population censuses by the United Nations. We've been working with something called the Budapest Initiative on an extended set of functioning. I'm going to talk a little bit about that later. The short set is 6 questions. The extended set is about 30 questions for a survey, and we have them on the US National Health Interview Survey. Some of the questions are included on the European Health Interview Survey as well. And of course, we're working very closely with Unicef. We have a good collaboration with Unicef in developing a module on child functioning and disability. That's the module that was fielded here. We're doing one more field test before we finalize the module. And we've begun working also on a separate module that looks at inclusive education. So together with this module on functioning for children and adolescents, we'll go one step further and start looking at participation through inclusive education. So what have we done? We've agreed to develop short and long sets of internationally comparable data using the ICF as a framework. The ICF is the International Classification of Functioning, Disability, and Health. Have you heard of that before? Raise your hand if you've heard of the ICF. Some of you have. I'll explain a little bit more about it later so that we can put it in context. But we needed a framework, and we chose that as our framework for developing questions. We needed a purpose. We needed a why are we collecting data? What is the purpose for collecting data? Different purposes lead to different sets of questions. We determined that our purpose in the Washington Group would be the equalization of opportunities. We want to ensure that everyone has equal opportunities. And I'll show you how the questions that we developed meet that purpose. We've developed a comparable testing methodology. And that's really important. That didn't exist before. A testing methodology. What I say is that we can sit around a table
we're all talking about disability. We can have a general understanding of the questions we want to ask and the kinds of answers we expect to get from those questions. We can agree amongst ourselves. But when we take that set of questions outside onto the street and have to ask people those questions, often they don't understand. We've used words that aren't in their vocabulary. We understand because we've talked about it. We know what we're talking about, but they don't necessarily. And I'll explain a little bit why this is important and some of the things that we discovered when we thought we had good questions. So we've tested and revised questions. The short set was adopted in 2006. It took 4 years. 4 years later, in 2010, the extended set was adopted. And now, in 2015, we are very close to adopting the module on child functioning and disability with Unicef. And I said, we're looking at extended sets of questions on the environment and participation, both for children and adults. And we look at those groups somewhat separately because children constitute a different population than the adult population. And I'll talk a little bit more about that later. So this short set of questions that we've already adopted, I'm going to talk about those. I'm going to explain them to you. I'm going to show them to you. But they've gained a lot of traction lately. They've gotten a lot of good publicity, you can say. There was an expert meeting in Paris last summer that endorsed those questions, the Washington Group short set, as a means for disaggregating disability data for the post-2015 Sustainable Development Goals. What we're reaching is a point where we don't want to just measure disability, but we want to determine how outcomes that affect everybody are also experienced by people with disabilities. So if you look at labor statistics, for example, you want to know about employment or unemployment. And often you want to know by gender, by age, by socioeconomic status. Are the employment statistics different by those indicators? We want to include disability as an indicator for everything so that we can learn how people with disabilities are realizing the equalization of opportunities. DFID is the Department for International Development in the United Kingdom. They endorse the Washington Group short set of questions in all of their projects and programs. DFAT is the Department of Finance and Trade in Australia. They're doing the same thing. These large donor organizations are requiring that their projects and programs include a disability element. Disability is becoming mainstreamed now. And the way to measure disability is through the Washington Group short set of questions. In addition, the Australian government, DFAT, has kindly allocated about $4 million to the Washington Group over the next 4 years. So we'll have funds. We've never had funds before. The Washington Group is a totally unfunded organization. We get no support from the UN Statistical Commission. People who come to our meetings from around the world come mostly on their own means. We don't have a bank account. But we have funding now from the Australians to carry out our work one step further. And we're wanting to build capacity and provide technical assistance, something similar to what I'm doing now here for you. We want to do that more on a regional and an international basis. As I said, the United Nations Statistical Division and the European Council of Statisticians recommends
the short set of questions for the censuses. And you may be familiar with USAID. They're preparing a disability module for their demographic and health surveys, the DHS. Demographic and health surveys are one of the main ways countries around the world collect population-based data. And they're finally putting in a disability module that will include the short set of questions. Okay? Any questions? Okay. I talked to you a little bit about purpose. How do we define purpose? Why are we collecting disability data? Everybody talks about it. Everybody says we should do it. But why do we do it, and how do we do it? Sometimes you want to know how many people are in need of government assistance, for example. I don't know if El Salvador provides government assistance to people with disabilities, but many countries do, social assistance. That's one thing you need to know. You need to know who's disabled in order to provide that assistance. Sometimes you want to know about the provision of technical aids. Who needs a wheelchair? If the government provides wheelchairs to people who need them, they need to know how many people need them. They have to be able to plan and produce them, make them available. What we wanted to do was we wanted to identify, the Washington Group decided they wanted to identify all those who were at greater risk than the general population for limitations in participation. This is the equalization of opportunities. We want to find those people who, because of difficulties functioning, are at risk of exclusion. If you have difficulty walking or seeing or hearing, those difficulties put you at risk of not being able to get a job or keep a job or go to school, the same as everybody else. That's the equalization of opportunities. So we measure disability through functional difficulties, with the outcome being equalization of opportunities. I'll show you how all of that fits together. This is a kind of graphic. It's not real data, but it gives you an idea of the kind of thing that would be produced using the data that we collect. We can define two groups in the population based on the questions we ask, those with disability and those without disability, and then we can look at employment. And if we see that there's this great disparity between employment among those with disability and those without disability, that's an indication that something needs to be done. There's something wrong. We don't want this number to be lower. We want this group to approach this one. That's equalization of opportunities. So that disability becomes a kind of demographic variable. The same as gender. On any survey, you ask about gender, you ask about age, you determine socioeconomic status, and you could look at employment by any of those. You could look at employment by gender, employment by age, socioeconomic status. Why not include a simple measure and collect data on disability as well? So that's one of the main things that the Washington Group proposes, that these simple, rather straightforward of disability become part of every survey that's carried out. So that not only does that make El Salvador comparable with other countries that are using the same measures, but if the Department of Education is doing a survey,
and they use this measure. And the Department of Housing does a survey, and they use the same measure. The Labor Department collects data using the same questions. Everything becomes comparable within El Salvador as well. And that's a big bonus. So I said the purpose is the measurement of equalization of opportunities. We locate this definition of disability at the most basic level of activity in core domains, okay? One of the things we have to remember all the time is that the questions we develop, they're not for Washington or the United States, but they're for every country and every society in the world. So the questions we develop, the same questions work the same in New York City, in rural Alabama, in all of El Salvador, in sub-Saharan Africa, in Southeast Asia, everywhere. What we decided to focus on were these core domains. We call them basic activities, things that everybody does, or should have as a basic level of functioning, like seeing, for example. Now, I'm not saying that everybody can see, but seeing is something that's common to every culture and country around the world. The same as hearing, the same as walking or communicating. I'll show you when we get to the questions, but these basic activities, that's where we focus our attention. Defined as the ability or inability to carry out basic actions at the level of the whole person, at the level of the person. Walking, climbing stairs, seeing someone across a room, communicating. And the connection then between what we call disability and participation, that's that equalization of opportunities. That connection is made during the data analysis. Okay? This is the ICF, the International Classification of Functioning, Disability, and Health. This is their model of disability. Okay? I'm going to explain it a little bit to you because it's a little bit complex. It's not an easy model. And it includes basically everything in everybody's life. So now we're not only talking about people who have impairments, we're talking about everybody's life. Everybody in this room, everybody in the world. At the core is a health condition, a disease or a disorder. It may even be an injury, something like that. But we have impacts of that on the body, function, and structure, how your body is. How elements in your body function and their structure. Okay? This activity part is about functioning. It's your capacity to do something. Okay? This body function and structure, this is your eyes. This is your eyes. This says whether or not you have difficulty seeing. If you have eyes that function well, maybe you have no difficulty seeing. If you have cataracts or you're blind, for example, then you may have different levels of difficulty seeing. And that translates at some point into a participation restriction. Your difficulty seeing may affect your ability to read.
your ability to learn, your ability to succeed at school. And all of these are impacted by personal and environmental factors. So disability and our focus on disability changes. And this is what's really important. This is what we began with, this shift in the focus of disability. What we're shifting from is an impairment-based model of disability. That was called the medical model, where disability was located in the person. If you don't have eyes that work, then you're disabled. If you don't have legs that function, then you're disabled. Disability was in the person. And what the ICF model has done is it's shifted the focus of disability from the person to society, so that disability becomes the interaction of a person who has difficulty doing something, that restricts their ability to participate in an unaccommodating environment. So according to this model, the shift has gone from the impairment to the environment. It's not what's wrong inside the person, but it's the environment. It doesn't matter anymore if you don't have functioning legs. But if you have an accessible wheelchair to get you from place to place, and the hotel is accessible, and the bank is accessible, and school is accessible, then the environment is created to allow you to participate. You understand? Yeah? But what that's done is it's created a challenge. How do you collect data on all of this? To be perfectly honest, it's much easier to collect this data, and I'll show you. But it gives you information that doesn't meet the purpose. It'll tell you how many people have certain impairments, but that does nothing to meet the UN Convention and the requirement that we equalize opportunities. Okay? Just a couple of more words on this ICF. The international classification is much more than this model. This is the model that we chose as a framework to build questions. The classification system is a big red book that's used to classify every single element here. And we don't use the classification system. It's a coding system. It doesn't lend itself to surveys or censuses or questions. It can be used in clinical settings, but not for our purposes. We want to collect data. We need to ask questions. We can't use the classification system, but they have a nifty little framework that we can build on. So that's what we did. Okay? So you understand how we've shifted from focusing on the body. I say this later, but I'll tell you, this focus here, it's focusing on
the kind of question you ask is, what's wrong with you? Nobody asks that question, but it's sort of in your mind, you're setting up what's normal and what makes you other than normal. And we don't want to ask that kind of question anymore. From a survey statistician's point of view, when you ask that kind of question, you set up for discrimination. And in many countries around the world, you build into the stigma that's attached to disability. Unfortunately, from decades and decades and decades, if you allow somebody, if you ask the question, are you disabled in any way? And you have the option of answering yes or no. People can think, why should I identify myself as somebody who has a disability? I'll just say no. Even though they may, in some ways, qualify to be a person with disability. So one of the things we wanted to do was make it easier for people to answer the questions. We take away the stigma. We remove disability, the word disability, from our vocabulary. But that's the information we're collecting. And it creates a bit of confusion sometimes. What I say is, what are we talking about when we talk about disability? Is I can talk to you about disability in terms of the questions that we ask, the Washington Group on Disability Statistics. What we're talking about is difficulty doing things. They're questions about functioning. And yet we call them disability questions. Disability is much, much more than that. And we just have to keep that in the back of our minds. Should we take a break now? Oh, no? 10 minutes? Okay, I'm going to go a little further. I wanted to talk a little bit about the development of a comparable testing methodology. This is important. If you're involved in survey research, you want to make sure that the questions you ask get the answers that you expect. If you ask somebody how old they are, you expect to get their age. If you ask somebody whether or not they have a disability, you're expecting something else. What we had to do was we had to come up with a methodology to determine if people understood the questions we were asking the same way. And that's what I'm going to talk a little bit about now. I'm going to talk about what we call cognitive testing. Cognitive testing. Have you heard of it before? What we want to know is, what is the thought process that goes on in a person's head when you ask them a question? As simple as that. Do individual respondents to a survey, oops, I didn't do anything. There we are. Do individual respondents understand the questions the same way or differently? Do they interpret the questions as intended? Does the question mean the same in all languages, cultures, and socioeconomic groups that it's asked? That's important because, again, I'm talking to you from El Salvador, but our job was international. So we had to make sure that the questions we developed worked the same way in different languages, in different cultures around the world. I'll give you an example. I'm going to use an example from the children's module, because that's what we're focused on mostly. There's a question that we ask for the general population. It's basically, do you have difficulty hearing?
do you have difficulty hearing? And if you ask adults around the room, we've tested that question, almost everybody interprets that question the same way. It's about how they hear things. When we ask parents of their children, does your child have difficulty hearing? They interpret that question differently. Okay, we're asking not the child themselves, we're asking the parent. The parent is like a filter. And when you ask a parent, does your child have difficulty hearing? The question they answer is, does your child have difficulty listening? So, the child may have no difficulty hearing at all. If you drop a coin, the child could find it and pick it up. But if you say to your child, please go and clean up your room, they're not listening. So what do this is the challenge in developing questions. We had a question that worked perfectly for adults. Do you have difficulty hearing? And when we ask adults about their children who had no difficulty hearing were all of a sudden giving answers, yes, a lot of difficulty. But it's not hearing. My child doesn't listen to me. That's a different question. So our cognitive testing gives us that information. What we do, and I'll show you this afternoon how we solved that problem, because we did solve it. But what we do is we develop a question, and we'll get maybe 20 or 25 different people to come in for an interview. What we do is we ask the questions, maybe a short set of questions, maybe a little longer set, it doesn't matter. We ask the questions, we get their answers, and then we interview them. We say, okay, I ask you, does your child have difficulty hearing? And your answer to me was yes, a lot of difficulty. So then well, what were you thinking of when you said that? Why did you say a lot of difficulty? And it becomes a kind of a long interview, a narrative. And we get the parent to tell us what they were thinking. Where did that answer come from? And only in that way can we know what the question is giving us as far as answers are concerned. They'll tell us, well, yeah, I tell my son every day to clean up his room, and he never does it. He never listens to me. That's the evidence. The evidence was that the parent is frustrated because the child won't listen. But the child has no difficulty hearing at all. So there's a question that would give us bad data. If we ask that, and it wasn't just one parent, we ask about 20 or 25, in order to get different patterns of response. We want to find out, is this something that happens a lot? Do a lot of parents talk about listening rather than hearing? And if it's a problem among 25 parents, then we know we have a bad question. We have to make some changes. And then we have to test it again. And we do that until we have a question that gives us what we believe is good data before we do a field test. And I'll give you some more examples and show you how we fix that one. But that's the kind of information we need. Cognitive testing helps us understand the way in which a question performs. It gives us varied patterns of interpretation and dimensions of response error. Okay, when we ask questions, we get answers, and those get turned into data. Okay, I ask you a question, you give me an answer, it's coded as a number, it's put into a statistical software system, and we generate numbers and tables. The thing is that no matter what question you ask,
in a large census or a survey, you're going to get some error. It's the nature of statistics. If I ask everyone around this table whether they're male or female, I don't think I'll get any errors. But honest, when you do a population survey and you ask people, you're going to get errors. People don't understand. For some reason, they don't understand the question. They misinterpret it. They just picked the wrong one. Maybe the person who's writing the answers just checked the wrong box. Error is everywhere. But what we want to do as statisticians is reduce the error to the minimum. We will accept some error. We will, but it has to be minimal. So what we want to do is develop we want to determine these dimensions of response error to some extent. We want to be able to say, okay, some people are going to answer this question wrongly. They'll interpret it in a different way, but not many. And we can accept that error. Okay? Now, field testing, that was cognitive testing. Field testing provides the evidence that gives us an understanding of the extent to which, those patterns exist in a larger population. The question about hearing and listening was pretty obvious. We wouldn't want to field test that question in a large population. We knew we were getting bad results, so we wanted to change that before we tested it in the field. There are other questions that we didn't change. We knew they were giving us potentially data that was misinterpreted. But what we wanted to find out was how many parents really answer that way. I'll give you another example. We ask a question of 2 to 4-year-olds. We say, does your child have difficulty with self-care, like feeding or dressing him or herself? And some parents said, yes, a lot of difficulty. Now, when we did the cognitive testing, we asked the question, we get the answer. Yes, a lot of difficulty. So, well, what were you thinking of when you said that? So, maybe it was the mother. The mother says, I'm busy. I have 5 kids. I work all day. I get home and I make dinner. And every night I put dinner on the table and my son will not eat his vegetables. Never eats anything green, ever. Okay, the child has no difficulty at all putting his spoon in ice cream and getting it to his mouth. Feeding himself is no problem, but he won't eat his vegetables. So what are we finding out here? We're finding out that that question potentially gives us some erroneous data. But how many parents actually answer that way? Well, in a field test, we can try to find out. We can begin to find out because we can add a little question. We can say, does your child have difficulty with self-care, like feeding or dressing himself? And if the parent says a lot of difficulty, we can say, is this something you're concerned about? Parents whose children don't eat vegetables are normally not concerned about it. It's something that they're going to grow out of. Eventually, their child will eat their vegetables. They'll learn to like broccoli or whatever it is, but they're not concerned about it. If it is a real functional difficulty, my child has difficulty coordinating. It's a coordination thing, putting his fork in meat and getting it to his mouth, then maybe that's something that the parent is concerned about. So that's a way to quantify the extent of that potential response error.
all of this is to show you that what we do is based on good evidence and transparency. We want people to know that we've developed questions and tested them multiple times in multiple languages so that we have confidence that when they're used in the field, they're giving us good data. I think from when I learned statistics in a previous century, actually it was a previous century, we had this little, just one small thing. Have you heard of garbage in, garbage out? Have you heard of that? Garbage in, garbage out. If you put garbage into your data, if your data is garbage, the results are going to be garbage. You have to have confidence in what you're asking, what you're getting as responses, what you're analyzing in order to get good results. Okay? And now we'll have a break. Okay? No. Any questions? Yeah. Oh, let me put in. Vamos a pasar el micrófono solamente para que tenga buena, que pueda escuchar bien la doctora. Entonces tenemos dos preguntas. Aquí la colega. ¿En qué países se ha desarrollado ya una encuesta con este módulo? ¿En qué países se ha desarrollado ya una encuesta, incluyendo estas preguntas de este módulo sobre niñas con discapacidad? So far, very few countries. And that's because with Unicef, we haven't yet finalized the questionnaire. El Salvador was very lucky to be selected or chosen to test the questionnaire before it was finalized. It's been used by independent researchers in India and Cameroon, in Samoa, which is in the South Pacific, and it will be tested finally in Serbia. Once the Serbian test is finished, then the Washington Group and UNICEF will formally launch the questionnaire. And we hope we can do that by March at the latest of next year. So we're going to be anxiously working with UNICEF to look at the results and compare it with what we have from other countries. Buenos días, mi nombre es Natalie Chacón de Digestic, ¿verdad? Que es la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo de El Salvador. Mi duda en particular es si hay algún tiempo específico o un número de personas que deba de participar en la prueba cognitiva, ¿verdad? Porque para definir una pregunta, cuando se tiene una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo definen cuánto tiempo debe estarse haciendo esa prueba o cuántas personas deben de pasar por la prueba cognitiva para una pregunta? Gracias. Yeah, no, thanks for that question. Cognitive testing is not as time-consuming or expensive as field testing. Field testing involves a random sample of the population. Maybe you want several hundred or even 1,000 households in a field test. A cognitive test, you really don't need any more than 25 or 30 interviews. The number of people that we usually train to do the testing is from 5 to 10 people. So we would identify 5 or 10 potential interviewers. We would train them in the techniques of cognitive interviewing. And in 2 or 3 days, those people could do all the interviews that were necessary in order to get the data they need.
Data analysis is a little bit more time consuming because what you're actually dealing with are stories, long narratives. You want to probe, you want to ask, why did you think the way you did? Why did you answer the way you did? What were you thinking in order to understand the process of a response? Si no tenemos otra pregunta, entonces salimos al break. Va a estar servido en la terraza. Entonces, ustedes salen como que van al lobby y luego ahí hay una puertita para salir a la parte de afuera. Ahí está servido y dice las mesas Unicef. Muchas gracias. Volvemos en 15 minutos, ¿verdad? Para poder continuar.
So there it is. So we'll continue. I told you a little bit about some of the background to the work of the Washington Group, and I'm focusing really this morning on that short set of questions. A lot of the work that went into the development of the short set applies to all of our other products. So that if you, no, no? The work that went into the short set of questions applies to the other products that we've developed, the extended set and the children's modules. I should probably say that these slides are here on Laura's laptop, and I'm sure she will share them with you. So if you want them, you can have them. They're free. You don't have to pay me anything. Somebody pointed out after lunch that my name was a little bit, I don't know, familiar. Mitch? What kind of name is Mitch? Well, professionally, I go by the name Mitchell. Mitchell, yeah. But when I was growing up, the only person who ever used that was my mother when she was angry. So that's why I don't use it. And among friends, I consider that I'm among friends. You can call me Mitch. So, what I wanted to do now was to take a short tour through history to show you how we got where we are in our understanding of disability. Because it is complex. I want to say that disability is dynamic. It's not static. The way that we think about it, it changes. And I'll explain that a little bit to you. But first, I want to go back to 1980. Already it's, what is that, 35 years ago, a long time ago. But this is a model of disability that's how people, this is how we operationalized disability 35 years ago, okay? A similar disease or disorder that impacted somebody's body level, resulting in an impairment that caused a disability at the personal level that rendered the person handicapped at the societal level. Cause and effect, straightforward. But this is really a medical model of disability. It all hinges on this disease or disorder and the impairment that results. That's the way disability used to be thought of. And when that's the model, if this is the model, and you want to measure disability in a population, the place you focus is here on impairments. And when you do that, you're asking this kind of question, the question I said before, what's wrong with you? Again, nobody asks that question, but that's what you're getting at. What makes you different? What is your impairment? What's wrong with you? And I use some data from Zambia. I worked there and I was able to go back to Zambia in sub-Saharan Africa and look at what they did on their 1990 census. These are the questions that were asked about disability in the census of Zambia in 1990. Are you disabled in any way? Yes or no? And what is your disability? Blind, deaf, dumb, crippled, or mentally retarded? All with yes, no responses. And the prevalence in Zambia in 1990 was 0.9%.
So if you want to know where data comes from, 0.9% comes from these questions. These questions that are stigmatizing. Today, we would never use these words. Mentally retarded, we don't talk about that. Deaf and dumb, we don't use these words. And what I'm saying is that people, given the choice, if you go to somebody's house and you say, we want to identify people in your household who have disability like this, if your culture has stigma attached to disability, then you may choose not to identify that person. Okay? So, and when you ask these kinds of questions with a yes-no answer category, you're establishing right away this kind of dichotomy that the population is divided into those who are disabled and those who are not disabled. But I'm telling you that disability is more dynamic than that. Disability is not yes or no. At the end of the day, when we finished our research, we want to be able to identify a population that is, as I said, at greater risk for exclusion, a population that we call with disability, but we're not setting it up that way. Disability in a population is a continuum, a curve that includes all those people who have no difficulty doing anything at one end, those people who have a lot of difficulty or cannot do at all some of the things at the other end, and everything in between. Disability is a continuum. And if we set up a dichotomy to begin with, we're losing a lot of potential information. What happens around the world? What have we found? Zambia was one example. But here, this is old data. All of these are old, from the 1990s and the 1980s. But this is the way disability was calculated for prevalence for international reporting a while back. Low-income countries in Africa all reported prevalence rates very low, many of them below 1%. High-income countries, on the other hand, look at the difference, 15, 18%, 15%, a few around 5, 8%. Huge differences. That was Africa. Look at the Middle East. The same thing. These are the same, but here's a selection of Middle East countries, all reporting very low prevalence rates. What's behind these numbers? There's a number of things that you can think of. One of them is what kind of questions were asked. These data, these low numbers, come from surveys or censuses that ask the same kind of questions that were asked in Zambia. Do you have a disability? And what is it? These kinds of prevalence rates come from surveys or censuses, mostly surveys, that ask about activity limitations. Do you have difficulty doing something? Many people have difficulty doing things that isn't a disability, that isn't an impairment
a permanent impairment, but would put them at risk. It would still put them at risk of exclusion. There are many other things that go into the differences between these numbers. Some of the differences are culturally bound, how we think about people with disabilities in our own societies. Do we have an inclusive society or an exclusive society? Is stigma a big part of disability? And it is in these countries. I believe that stigma is less prevalent in these countries. So how we as a population think of disability informs how we answer questions about disability. So 10 years later, we go back to Zambia. And this is the definition of disability they were going to operationalize in their 2000 census. Disability refers to a person who is limited in the kind or amount of activities that he or she can do because of ongoing difficulties due to long-term physical, mental, or health problems. Now, on the surface, that's a pretty good definition. It's talking about difficulties doing activities. That's what I was talking about before. Do you have difficulty doing things? That was the definition that they were going to operationalize. And yet, here are the questions that were asked on the 2000 census. Are you disabled in any way? Yes, no. And if you answered yes, what is your disability? There's blind, deaf, dumb, mentally ill. They've added partially sighted, hard of hearing. I honestly don't know what X-mental is. A few more categories were added, and the prevalence rate becomes 2.7%. They changed the way they wanted to ask questions, but they didn't really change the questions that they were asking. So they were getting much the same thing. With yes-no responses, you're finding a population that has severe difficulties doing things, for the most part. Now, you've seen this before. This is the ICF model of disability. And what I want to stress is this, the dynamic aspect of disability, because we have to think of disability in a population setting. What I ask is that everybody in their mind think of two young women, okay? And I'm going to describe them for you. Both of these women are 24 years old. They both happen to be blind. They have the same impairment. One of them was born blind, and the other one has only been blind for 6 weeks because of an accident. Now, if I asked the old kind of question, the kind of question that was, what's wrong with you? Both of those young women would answer exactly the same. I'm blind, I cannot see. Do you have difficulty seeing? I cannot see at all. But if you dove a little deeper and tried to find out what their experience was, their life experience was of living with that impairment, they would give you completely different answers. The young woman that was born blind, maybe she lived in a very supportive family and she could go to school. Her school had the technical aids that she needed in order to learn. She could learn. She stayed in school. She graduated school. She got a job. She married. She has a family. There's very little that separates that woman from any other 24-year-old in the whole country. But the woman who's only been blind for 6 weeks, first of all, she's depressed.
she's grieving over her loss of sight, the loss of the ability to see. Plus, she can't do anything. She has a lot of difficulty climbing stairs even, because she can't find the stairs. She can't find her shoes. How is she going to go to the store and buy food? Everything becomes a problem. Two women, they have exactly the same impairment, but their ability to experience life, their lived experience is totally different. And that woman who has so much difficulty today because she's experiencing blindness for only 6 weeks, her life will change. She'll learn to live within her community. Her community will adapt to her, and she will adapt to her community. So if you go back to her in a year or 2 years or 5 years, she may be doing just fine. Disability is not a static thing. Often the impairment cannot be changed, often. But how you live with that impairment, how your environment meets you with that impairment, changes how you live, changes your ability to participate. And as I was saying, it'd be so much easier. It would, honestly, it'd be easier if we focused on this impairment thing, this part. But we'd be missing so many people, so many people. So here, these are the 6 questions from the Washington group for use in censuses and surveys. 6 questions. Because of a health problem, do you have difficulty seeing even if wearing glasses? Do you have difficulty hearing even if using a hearing aid? Do you have difficulty walking or climbing stairs? Do you have difficulty remembering or concentrating? Do you have difficulty with self-care, such as washing all over or dressing? And using your usual language, do you have difficulty communicating? For example, understanding or being understood by others? And each of those 6 questions has 4 answer categories. No, no difficulty. Yes, some difficulty. Yes, a lot of difficulty. And I cannot do it at all. So right away you can see that rather than setting up that dichotomy, creating a disability dichotomy at the beginning, we have this wealth of information, 6 questions, 4 answer categories. It gives us a matrix of possible responses. It begins to capture that continuum of disability, right? At one end is all the people who answer no to all of those questions. Those are the people who have no difficulty doing anything. At the other end of the spectrum, at the other end of the continuum, are people who say, I cannot do it at all. Even if it's just one of those things. If I say, do you have difficulty seeing, even if wearing glasses, and you say, I cannot do it at all, it's an indication that you're blind, perhaps, and you're at the other end of the spectrum. In between all those people who say no to everything and anyone who says, I cannot do it at all, are all of these other responses. People who only have some difficulty doing one or two things. Those people who have some difficulty doing many things. Those people who begin to have a lot of difficulty doing one or two things. Those people who have a lot of difficulty doing many things. And at the end, those people who cannot do it all. Can you see for yourself that kind of continuum?
That's important to capture. That's important to measure, because that's what disability is. So I showed you in 1990, Zambia said 0.9%. In 2000, 10 years later, 2.7%. In 2006, I was in Zambia and we did a survey of living conditions among people with disabilities. And we used these questions. And we said for those 4 responses, if anybody said on at least one of those domains, one of those 6 questions, if they said, I have a lot of difficulty or I cannot do it at all, then they were considered in that group. Now we're creating that dichotomy. We have all that information. Okay, now let's create a dichotomy. Those people who say, I have a lot of difficulty or cannot do it at all, we'll consider them to be at greatest risk. 8.5%. What does it mean? What does it mean? We've found more people who have difficulty. Have we found more people who have impairments? Maybe not. But people who have a lot of difficulty, put them potentially at risk of not being able to participate. And that's important to know. I have some data I'll show you in a second. So what we want to do, we want to do 2 things with these questions. We want to define that disability continuum and create not just one, but several disability dichotomies. And I'll show you how we do that. The Washington Group questions fulfill these 2 specific data needs: to describe disability data as a continuum of functioning from no difficulty to some difficulty to a lot of difficulty and unable to do it at all, and to define a cutoff or a set of cutoffs that can be agreed upon internationally in order to disaggregate other information, access to education or employment, by disability status. We're creating that dichotomy for a purpose. Gender, for the most part, is already a dichotomy. Simple, straightforward, male, female. Disability is not a natural dichotomy. We have to define it, and that's what we do. And we want to be able to do that so that we can disaggregate outcomes, education and employment, for example, by disability status. So with those 6 questions, we can look at a lot of different things. 6 relatively simple questions. We could look at disability or functioning by these different core domains. What about vision alone? Just vision. How many people have some difficulty? How many people are unable to do it at all? So we can look at each one of these separately. We can look at them in combination. And if we look at them in combination, these are the different kinds of dichotomies we can come up with. This is the one I talked about. At least one domain is coded as a lot of difficulty or cannot do it all. That's 8.5%. If I wanted to look at only those people who said, I cannot do it at all, unable to do, the prevalence rate is 2.4%. If you are unable to see, unable to hear, unable to walk, unable to remember or concentrate, any of those 6 things, that's a severe impairment.
And this number here, 2.4%, isn't that different from the 2.7% that was reported in 2000 on the census. I'm not saying they're exact or even comparable, but they're in, you play baseball in El Salvador? Yeah, yeah. So we say it's in the same ballpark. We're talking about similar things. So what I'm saying is those Washington Group questions can find people with the most severe difficulties, similar to impairments. But we can also find people who have some difficulty on more than one domain. And then the prevalence rate is 11%. I can tell you in the United States, if I look at this one here, one domain, if only one domain is some difficulty, in the United States, the prevalence rate is 41%. 41%. But just think about it. In the general population, it wouldn't be unusual for someone to say I have some difficulty walking or climbing stairs. I have some difficulty remembering or concentrating, especially in an aging population. More and more people have difficulty that they perhaps wouldn't self-identify as disability. And this is important. We can get into the topic of whether or not being an elderly person automatically qualifies you as someone with a disability. But if I asked someone who was maybe 80 years old, do you have a disability? Do you have a disability? That 80-year-old most likely would say no. I don't have a disability. Do you have difficulty walking or climbing stairs? Yeah, I have a lot of difficulty. You know, when I have to make it to the bathroom, it's not easy. So they have a lot of difficulty functioning that they don't self-identify as disability. We want to know about the functional status of a population. So we can do all of that with these questions. This is just some more information on how we create that dichotomy. The Washington Group recommends that the following cutoff be used to define the populations with and without disabilities for the purpose of international reporting and comparability. We recommend that countries around the world use the same cutoff, at least one domain that has a lot of difficulty or cannot do at all. What we're saying is, for international reporting, use this number. But that doesn't restrict you in El Salvador from using any of those or all of those. Disability isn't one thing. If you want to define the population according to functioning, maybe you need to use 2 or 3 of these. There's nothing to stop you from doing that. Countries that have begun to report disability at this cutoff have begun to report similar data. In the United States, when I look at the data we have, it comes out between 8 and 10%. Now, I don't know if disability, as I've defined it here, should be the same in the United States and El Salvador. There may be fundamental differences that create differences in our 2 countries. But using the same questions, the same answers, the same cutoff, we now have comparable data. And I can tell you that in the United States and in Zambia,
it's about the same. We can compare them. It's not, whoops, it's not like this. It's not like this. Now we're talking about the same thing. Okay? And this is just, you know, I do this kind of training a lot. And for me, it's simple and straightforward. 6 questions, 4 answer categories. If any one of those 6 is a lot or cannot do it all, it puts you into that part of the dichotomy. But this is just a simpler way, or maybe not simpler. Responses to the 6 questions range from 1 to 4. No difficulty to cannot do it all. If responses to all 6 questions are 1 or 2, the person has no difficulty or only some difficulty over the 6 domains, then the individual is considered as without disability. If any one or more of the 6 questions is 3, a lot of difficulty, or 4, cannot do it all, then the person is considered with disability. Just another way to say the same thing. Okay? Any questions about this up to now? Yeah. No, ese espacio que acaba de explicar, me gustaría que lo volviera a repetir. Pero puedes decirle por qué y te presente. Estamos usando presentarnos. ¿De dónde venimos? Porque como aquí asumimos que nos conocemos, yo le conozco personalmente. No todo el mundo. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alberto Lizama, del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Asisto a la viceministra en la Comisión Técnica Sectorial de Albergues. Mi pregunta va, que me interesó esa parte, pero muy rápido la sentí que le explicó, entonces me interesaría que volviera a explicar esa lámina. Okay, I'm going to do it. I'm going to do it using these questions. These are the questions. These are the 6 questions, and these are the 4 answer categories. If all of the answers to these questions, are either no or some difficulty, that would be in coding, that would be a 1 or a 2. No difficulty or some difficulty, then that person would be considered without disability. If any one of these, any one, is coded as a lot of difficulty or cannot do it all, that would be coded 3 or 4, then that person would be considered with disability. For the purposes of creating a dichotomy, remember, disability is much more than just that dichotomy. Disability also includes, it can include that severe group, cannot do it all. Those are people in this group are people who answered, I cannot do it at all, to any one of those questions. Just 1 or 2 or 3. I cannot do it at all. But few people have that. Okay? Did I lose anybody? Any other question? Don't be confused. Don't be afraid.
Solamente quería hacer un comentario porque cuando Mitch él dice I cannot do at all, que significa no lo puedo hacer, no, ya tengo una limitación total, nosotros hicimos una traducción de esa frase y al principio teníamos no puedo hacer nada, pero cuando validamos esa opción en campo y además la discutimos con CONAIPD, nos decía, ¿cómo es que no puedo hacer nada, Laura? Es demasiado fuerte, o sea, eso está generando que la persona se sienta incapacitada totalmente. Entonces, hicimos la prueba de campo para ver cómo funcionaba la respuesta, si funcionaba esa, porque en el grupo decíamos, bueno, ¿qué usamos? ¿Qué palabra usamos? Y finalmente llegamos a la opción de total. O sea, yo tengo como una limitación total, completa, ¿no? Y eso significa que no puedo hacer nada. Pero no usamos no puedo hacer nada porque era difícil, se sentía que era muy estigmatizadora esa frase, ¿verdad? Y usamos la opción total. En la tarde vamos a conocer el cuestionario y van a presentar los colegas de Digestic el cuestionario para que vean cómo quedó esa sección, específicamente la sección de niñez y adolescencia, que fue el módulo en el que Mitch nos está comentando que trabaja el Washington Group, ¿verdad? Porque la encuesta tiene otros módulos que fueron diseñados y discutidos con CONAIPD, ¿verdad? Usando una mezcla de instrumentos de otros países, de aquí, ¿verdad? No necesariamente sigue la misma metodología, ¿verdad? El que sí tiene la metodología del Washington Group es el módulo de niñez, y en esa opción de respuestas que tuvimos esa discusión, ¿verdad? Solo para comentarles, porque sí es interesante cómo es la opción y así es la respuesta, ¿no? Y esa respuesta, perdón, por cada dominio, la usaba por cada dominio. Sí, para cada dominio. Sí. Sí, mi nombre es Cecilia Jiménez, soy colaboradora de CONAIPD y entiendo yo que se está hablando aquí del módulo específicamente de niñez y adolescencia, pero que el resto de preguntas dentro de la encuesta también tiene un carácter de sondear aspectos a niveles funcionales, de igual manera. Claro, no son dentro de lo que le está haciéndose la presentación este día, pero sí llevan un esquema similar. Solo aclarar esa parte. Solo para aclararme, en el caso de las encuestas que ya se hicieron por la Digestic, la población que ustedes determinaron, entiendo que son 91 municipios. ¿Y cómo se definió la población a la que se le iba a pasar esta encuesta? Por la validación y todo. Perdón, mi nombre es Sara Moisa, trabajo para Visión Mundial en el área de seguimiento y monitoreo, y me interesa porque estamos trabajando también con el CONAIPD estos temas y para saber un poco cómo lo... Sí, aunque nos vamos a distraer un poquito de la presentación, voy a darle la palabra a los colegas de Digestic, que ellos fueron quienes diseñaron la muestra para que nos den la respuesta. Este tópico lo vamos a ver en la tarde completamente, pero si quieren, Adonai, brevemente que les dé esa información. Bien, bueno, la muestra es un diseño muestra probabilístico, estratificado por conglomerados, definido con selección en 2 etapas. La muestra tiene representatividad a nivel nacional y arrojará indicadores con representatividad total país por área urbana y rural. Entonces, claro, dentro de la muestra caen diferentes municipios, sin embargo, no tiene representatividad a nivel departamental ni municipal. Okay.
Lo que me gustaría saber es, nosotros, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto específicamente en el tema de discapacidad y ya lo mencionaba Mitch, el tema de adultos mayores, que ustedes saben también que aquí cuando las personas llegan a cierta edad, todo mundo está pensando en que necesitan una silla de ruedas. Y en estos casos, por ejemplo, con estas preguntas que hacemos en los niveles de dificultad y todo, ¿cómo se manejan en temas de que yo pueda definir la población con discapacidad en el país, pero sí dentro del proceso yo puedo tener personas que son usuarios, por ejemplo, pero que es por niveles de dificultad, pero por su edad y no necesariamente hay desde el enfoque médico, veo una discapacidad, pero sí hay una discapacidad por el entorno, porque es lo que genera la discapacidad, ¿verdad? Cuando la persona se enfrenta al entorno y hay barreras que no son fácilmente superables, ahí es donde encontramos la discapacidad. Pero sí quisiera un poco que comentara cómo lo retomamos desde este punto de vista, porque para nosotros en el país sí es muy común. El proyecto con el que trabajo tiene un componente de entrega de sillas de ruedas, aunque no es un proyecto de entrega de sillas de ruedas. Tiene un componente, pero tiene un componente de entrenamientos por el paquete de la OMS, de los 8 pasos de la OMS, e incidencia a nivel local y nacional. Pero tenemos esa particularidad que cuando hablamos de sillas de ruedas, mucha gente que entra en la dinámica es porque tiene 70 años y ya a veces se cansa, entonces necesitamos una silla de ruedas. Entonces, ¿cómo se maneja esta parte? Me interesaría que lo pudieras explicar. No, that's a very good question. And it reflects on the scope of functioning in a population. I have to be a little careful when I talk about disability and functioning, because it impacts on what you hear. Do you hear disability or do you hear functioning? And what do you think of? What do you think of when I say disability? Do you think of people who don't have limbs? Or do you also think of people who have difficulty walking, elderly people who may need a wheelchair? They both may need wheelchairs, but they represent two different subgroups in the population. I think what we have to keep in mind is, let me just go back to this model that really is so complete and includes the whole population. When we talk about wheelchairs, in particular, we're focusing right here. These are environmental factors. Are wheelchairs available? Is it easy to get them? Because if I have difficulty walking and I have a wheelchair, I may be able to participate. Even elderly people who have difficulty walking may need a wheelchair to participate at their level. Their level isn't the same as my level or your level. An 80-year-old person isn't necessarily working, but that 80-year-old person wants to go to church on Sunday. A wheelchair would really help that person. But when we ask those kinds of questions, they're a little bit different. Who needs a wheelchair? Providing services is a little bit different than focusing on what we were doing, which is equalization of opportunity. They're related. They're not totally separate. But if you look at those people, anybody who has difficulty functioning, provide them with the technical assistance they need, and that will help them participate. We have to be careful
define as disability. Because a lot of us still think of disability the way the Zambians did 30 years ago. They still think, well, you must be blind, or you must be crippled, or you must be mentally retarded. But we don't think that way anymore. We can't think that way. When we think of disability, we want to get this full picture. Do you have difficulty doing things? And do you need environmental facilitators to help you to participate? Disability takes on a different meaning, a different understanding. And I think that's important, because by doing that, we remove the stigma. Again, I think I go this way. These are the questions. I call this measuring disability. And this whole today and tomorrow is about measuring disability, right? Measuring disability. Look at these questions. Do you see the word disability anywhere there? No. We don't talk about disability. We talk about functioning. Okay? Yeah. Bueno, mi nombre es Adonai de Paz, vengo de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Mi pregunta va relacionada sobre, al inicio de la presentación usted habló sobre las enfermedades crónicas. Digamos, ¿por qué no se incluyen dentro de esas o si no es necesario realmente incluirlas? No, that's a really, really good question. It really is. And it comes up every single time I present this. Somebody will say, I present these questions and somebody will say, well, what about autism? Autism isn't here. What about congestive heart disease? It's not here. But those conditions, those diagnoses reflect a medical perspective of disability that we're trying to move away from. Now that said, we're not actively excluding those people. We're not actively excluding people with chronic heart failure. If I say, do you have difficulty walking or climbing stairs? That may have nothing to do with the person's legs. It may have to do with their heart. I can't do it anymore because of my heart. I can't do it anymore because of my ear. I have inner ear trouble and my balance is all gone. I can't climb stairs anymore. Do you have difficulty remembering or concentrating? People who have intellectual difficulties may have difficulty remembering or concentrating. There isn't a question there on intellectual disability or what used to be called mental retardation. But remembering or concentrating will capture some of them. When I do this in Africa, every single time without failure, they'll say, what about albinism? Do you know what that is? It's the lack of pigment, okay? In a lot of societies, it doesn't really make a big difference. In Africa, it makes a big difference. And people with albinism in Africa are discriminated against, stigmatized, shunned, in some cases killed. I mean, yeah. And it is considered a disability. Okay, so I do this same training in Africa, and somebody says, what about albinism? It's not there, and it's important. Most people who have albinism, most people with albinism have difficulty seeing.
When I present my results, I cannot tell you how many people with albinism there are. I can't tell you how many people with autism there are. I can't tell you how many people with chronic heart disease there are. But I can tell you how many people there are who have difficulty doing these things that will include those people. It is important to get that information, but it has to come from somewhere else. A separate module, a separate set of questions on health conditions. That's often the case. Yeah. A question at the back? Where's the microphone? Oh, you have it in front. Con respecto siempre a lo de la pregunta, bueno, mi nombre es Alma Yanira García y trabajo en el Ministerio de Salud. Estaba pensando, dando la secuencia a lo que el compañero decía, y creo que se basa más que todo, podría complementarse, que la condición de salud es del mismo modelo que usted nos mostró, ¿verdad? Todo parte de una condición de un estado de salud. Y aquí, en ese estado de salud, está la clasificación internacional, CIE 10, y de ahí es, él decía, podría ser otro módulo, pero de ahí es donde vamos a enfocar la patología o la enfermedad. Ya de ahí, limitaciones, restricciones que se tengan, será en el proceso dinámico de la misma discapacidad, pienso yo. Sí, solamente agregar un poco que con relación a lo que él planteaba, él mencionó 2 enfermedades. En realidad lo que nosotros estamos midiendo como con IPD y Unicef también son discapacidades. Entonces, discapacidad y enfermedad no son sinónimos. En algunas circunstancias, la persona con una discapacidad es producto o relacionado con una enfermedad, como el ejemplo que usted acaba de poner del albinismo. Hay personas con albinismo que presentan una pérdida de visión irreversible. Entonces, ahí sí hay una condición de discapacidad. Solamente para... Yeah, no, that's correct. And the reason that is the reason that we have this here, because of a health problem. Because of a health problem, because this is all rooted in a health condition or a health problem that includes injuries, accidents and injuries as well. That's possible. So we build it up. We build this model. The framework is the ICF, that International Classification of Functioning. And we try to fill it in, beginning with these questions. And you'll see that as we add modules, we get more and more. We're adding a module on the environment. We're adding a module that includes more functioning. Let me just go a little bit further. I appreciate your questions, but I don't want to get too far behind. What limitations are there using those 6 questions? Do those 6 questions answer everything there is to know about functioning in a population? No. That's easy to answer. One set of measures will not satisfy the multiple needs for disability data. If you want to know about service provision, you have to know about what services are available and who needs those services. That has nothing to do with the functioning questions we've asked about. If your social welfare system is providing grants to people or families who have disabilities, you need different information than what we're supplying you here. In our survey populations, when we do surveys, we're excluding certain subpopulations. Surveys don't usually include floating populations, populations that are migrant. Homeless or institutionalized are not part of surveys, generally speaking. And our questions, the questions that we developed, exclude very young children. They're excluded. The questions aren't suitable for them. It is not the purpose. It is not the purpose of these questions to identify
every person with a disability within every community. We can't do that. We can't do that. You need to evaluate more domains of functioning, and it would take other forms of data collection to get that breadth, that scope of information. But we will be able to identify persons with similar types and degrees of limitations in these basic actions or activities, regardless of nationality or culture. Those 6 questions are relevant everywhere that we've seen. They've been tested in multiple countries. They've been used now in over 24 countries that I'm aware of, and they're producing reasonably comparable data. Those 6 questions will represent the majority, but not all, limitations in these basic actions. The majority, but not all. We won't capture everybody. But they will represent the commonly occurring limitations in those domains that can be captured in a census context. Remember, we developed these questions first for use on censuses, but they can be used just as well on surveys. But those were the limitations. The limitations we put on ourselves when we developed these questions were the following. It had to be a short set of questions. We came up with 6. Domains of functioning had to be covered by a single question. 1 question for seeing, 1 question for hearing, 1 question for mobility. The reason that there's nothing on learning is because we couldn't come up with a single question on learning. And you'll see what we were able to do. So they had to be single questions. Okay? So this ICF model, the International Classification of Functioning, Disability and Health, provides us with that theoretical definition, that framework. We can point ourselves to one spot in that model and build questions there. But that theoretical definition, looking at those basic activities in the center of that chart, they need to be translated into something more concrete in order to operationalize it. Activity limitations. We had to develop specific questions for specific activities in order to be able to measure. The purpose for the measurement facilitates the operational representation choices. All that means is different purposes will lead to different questions. Remember, our purpose was looking at people who are at risk of social exclusion because of difficulties functioning. And just one more time, limitations of the census format were what restricted us in the beginning. So bringing all of this together now, I'm not ready to wind up yet, I'm not done, but where are we now? If we begin to embrace this approach, I say that disability is thought of as a process rather than a state or condition. Disability is dynamic. Disability is not a static state. As statisticians, we need to be able to create a dichotomy. We need to be able to create 2 groups of people. Those who we say are with disability and those without disability. But that's not
written in stone. That can change depending on what cutoff we use. It's a process. It's dynamic. Disability is no longer defined according to one's physical impairment or condition. We're not interested in this what's wrong with you approach to measuring disability. We're taking disability out of the body. It's not in the person anymore. It's that interaction between a person with a difficulty doing things and an unaccommodating environment that restricts their participation. So that equality, accessibility, inclusion, and human rights become the key elements to the definition of disability. And that's what forms, that's what guides the development of the questions. We're not looking at going to somebody and saying, are you blind? Are you crippled? That's like saying, what's wrong with you? What makes you different from people who we think are normal? We don't use that. Nobody does. But looking at activities and participation, and you got to think, anybody can have difficulty doing things. And anybody who has difficulties because of a health condition in a society that is based on equality and human rights deserves the accommodations that they can get in order to participate. Children with difficulties learning need accommodations to go to school, to stay in school, and to graduate school. It's not the child, it's the school. And the thing is that if we start thinking differently about this, if our attitudes change, then everybody's attitudes change. So that stigma gets wiped away. Okay? So these data, as I've been talking about, contribute to implementing and monitoring the UN Convention. What we wanted was to begin by measuring something. You know, people with disabilities will say, don't count us. Why are you just, we're not just counting. But if we can determine who's at risk and what the government is doing about it, if you're at risk and you don't have the accommodations to get to work, then something needs to be done to provide those. I don't know who's supposed to do it, but we can provide the baseline data that we can, and then we can make comparisons over time so that policies can be directed and implemented. And that bar that I showed you about employment can begin to even out a little bit so that more people with disabilities who are excluded from the workforce can become included in the workforce. Allows for comparison between disabled and non-disabled populations on important components of participation, including education, employment, housing, income, and so on. So that what we can do, these are real data. I showed you before some made-up data. These are real data from countries in Africa where we looked at the population age 15 and above who never attended school by disability status. Disability status was determined using those 6 questions and that cutoff that I told you about. People who said they had a lot of difficulty or could not do it all. And you can see that in each of these countries, oh, sorry, there's Vietnam there as well, not in Africa. But in each of these countries, people with disabilities, the red line is much higher than the blue line. More people with disabilities never attended school than people without disabilities. If you do that in any country today, you get this result. You can say
to the Ministry of Education or whoever is responsible, something needs to be done. We need to implement policies directed at these children, these people, to get them to attend school. We'd like all of these numbers to be here, but especially this difference shouldn't be so high. So we've gone from identifying a population at risk to looking at important outcomes, education, and making sure that children, that people with disabilities are no longer, are no longer discriminated against. Okay? What I want to do now is this afternoon, we're going to focus on the children's questions. All I've talked about so far is the short set. It took us 4 years to decide on those 6 simple questions and get them approved by everybody. So this afternoon, I'm going to talk about the kids' questions, but I just wanted to give you a little more information on what we call this extended set, an extended set of questions on functioning for the general population, mostly adults, 18 years and above. Because you remember I said that those 6 questions would identify the majority of people, but not all, because there are important domains of functioning that weren't included. So we wanted to add more domains of functioning, and we wanted to be able to start filling in the model, okay? You remember the ICF model with activities in the middle and participation, and you remember that. This is another way of looking at it. This is a matrix that we developed with activity domains and body function domains and complex domains along the top and different levels of information that we want to know about each of those. These squares here, these dark purple squares, represent those simple 6 questions. But you can see if you want to know everything about disability, you want to know a lot more. You want to know a lot more. You want to know the age at onset. You want to know the cause and the duration. You want to know the impact. Does the difficulty you have impact you in important life areas? You want to know about the use of what we call assistive devices, the microenvironment. Things like glasses and hearing aids and maybe wheelchairs and walking sticks, things like that. But you also want to know about what we call the meso environment, the built environment, transportation, buildings, schools, banks, places of employment. You want to start learning about all of that. So we started building a more complex model, more questions. We wanted to include additional domains that weren't in the short set. We wanted to ask about upper body functioning specifically. In the short set, there's a question on self-care, washing all over and dressing. That's one domain of functioning that's really kind of complex. Washing all over and dressing involves more than a single action. Remember I talked about seeing? That's one action, using your eyes to see. But washing all over and dressing, maybe that involves finding the soap, turning on the hot water, understanding what hot is from cold. You know, it's more complex. But in particular, the International Labor Organization, which has come to our meetings, really wanted to know about specific upper body functioning. So we added some questions there. We wanted to ask about affect, anxiety and depression. Those are important elements of psychological functioning.
that we don't include in the short set. So we've included those here. And you can see also pain and fatigue. Those aren't specific body function domains or basic action domains, but they are body function domains. They affect all other domains of functioning. So we wanted to include more information per domain. For example, the use of assistive devices and aids, and functioning both with and without those. If you use a walker, your ability to walk without the walker is a reflection of your capacity. But your walker becomes part of you at a certain point in life, and you can't walk without it. So your ability to walk with that aid becomes your performance. And there's a difference between capacity and performance. We want to be able to understand that. By doing that, we begin to fill in that full model. The use of assistive devices gives us some indication of the environmental facilitators. With and without assistance gives us that link between activity and participation. But we still want to develop a single measure per domain for unaccommodated functioning, and to use the additional information to develop a continuum of functioning that supplements the short set. So we're expanding. We're growing all the time. Whoops. So just as an example, we have this short set question. Do you have difficulty with self-care, such as washing all over or dressing? These are the questions we added. For upper body, do you have difficulty raising a 2-liter bottle of water or soda from waist to eye level? And do you have difficulty using your hands and fingers, such as picking up small objects? For example, a button or a pencil, or opening and closing containers or bottles. One thing that was really interesting was this question here. We spent a lot of time on a 2-liter bottle of water or soda, and it turns out that that is internationally recognizable. It took us a while. We developed pictures and models, and everybody could identify with that. And the act of raising from waist to eye level was something that everybody could understand. Just as an example, this is the mobility set of questions. Remember the short set? It's just simply, do you have difficulty walking or climbing steps? But now we want to know if you use any devices. Do you use equipment for getting around? What do you use? Do you have difficulty walking a short or a long distance without the use of that device? And do you have difficulty walking a short or a long distance when you do use that device? So we're getting a much fuller picture of functioning than a simple single question could give us. I talk about testing. The short set was tested in 15 countries. This extended set was tested in the SCAP region in Southeast Asia, in these countries: Cambodia, Kazakhstan, Maldives, Mongolia, Philippines, and Sri Lanka. And what's really important, I didn't talk about it very much, is the translation process. When we write a question in English, we test it in English in the United States. But we're not interested in a literal translation of the question into your language. Because a literal translation, 9 times out of 10, is just what we call gobbledygook. It makes no sense. The words may be right, but that's not the way you would say it in Spanish. So what we want to make sure is that the questions are translated in a way that's understood in your language, out on the street, in the neighborhoods,
but captures exactly the same concept as the English question. That's really important. And we always publish the results of our testing. There's a website where that information is available, and I can give that to you. And there is also testing in Europe. We did testing in France, Germany, Italy, Portugal, Spain, and Switzerland, as well as Canada, South Africa, and the United States. Now, these questions I said were adopted in 2010. So it took us a number of years. It took us 2 or 3 years to adopt those questions. But I can tell you that I just finished analyzing data from those questions a couple weeks ago. It takes a long time to get the data on a survey, to get data from the survey, and then to actually analyze the data. So it's taken some time. But I want to leave you with a few words of advice. A few words of advice on how you operationalize questions in a survey, in a different country, in a different language. And I say, even the best questions, and in my opinion, and I'm biased, I admit it, these are the best questions. Even the best questions will fail. They will fail if you add a screener. For example, our good colleagues in the country of Oman, they've been on board with the Washington Group forever, it seems. They insisted that they used the Washington Group questions in their census. But they prefaced those questions with, do you have a disability? Do you have a disability? And if the person said yes, then they got the Washington Group questions. And the prevalence of disability in Oman was 3.4%. So you can't add a screener. You don't do that. You don't use language. Oh, no, wait, yeah. This was the screener. Is the person suffering from any difficulty or disability in carrying out everyday activities? Sorry, there's some spelling mistakes there. The prevalence was 3.2%. But in addition to the screener, they use language that doesn't belong in a question on disability. People with disabilities do not suffer. They do not suffer. We don't use the term disability. We talk about difficulties doing basic activities. So for a number of reasons, language. So screeners don't use a screener, or if the wording of the question is negative, terms such as disabilities, handicaps are viewed as negative and tend to underreport disabilities. We have evidence. People have done research that shows if you ask questions that use words like disability or handicaps, you're going to identify fewer people. Suffering, as I said, may be associated with disease or illness, but not necessarily with the life experiences of a person with disability. Negatively influence the self-reporting of functional difficulties. So you avoid using those kinds of terms. And in terms of the response categories, I say to avoid using the yes-no response dichotomies. They tend to force the respondent into a category they may not want to self-identify with. Given the option, they may simply choose no.
It's, I don't know why, but denial is easier. Do you have a disability? Nope, I don't have a disability. And the thing is that when you train enumerators to go to a household and they are interviewing somebody and that person is in a wheelchair, for example, and you ask that person, do you have a disability? And that person says no, they have to cross no. They don't interpret what they think it should be. So we avoid that. Scaled responses are preferable. No, yes a little, yes a lot, cannot do it at all. It has been shown that scaled responses improve the respondent's ability to report. Again, it's all about removing stigma, making it easier to answer. So what is the Washington Group going to do in the future? We've developed a short set of questions. We've developed an extended set of questions. We're working very hard with Unicef to finalize this module on child functioning and disability. I want to talk a little bit later this afternoon about a new module on inclusive education. So we'll continue to work on those questions for children. We want to look at specific areas like mental health. We want to be able to develop questions specifically about mental health functioning, not mental health conditions or diagnoses, but functioning. The environment and participation, and special applications of our tools in things like data registers. But we're going to focus on capacity building, training and providing technical assistance, and analysis, implementation, and dissemination. That's partly why I'm here now, to help build capacity. Last week, just as an example, I got an email from somebody in Tonga. Tonga is a little island community in the South Pacific. They wanted somebody to come for a day or two to help them build up a disability survey. It's just too difficult to go so far for such a short period of time. So what we want to do, and with the help of the Australians who provided us with some funding, we're going to embark on regional workshops. So there'll be a regional workshop for Central and South America, for Latin America, both with UNICEF and with the Washington Group. So I expect to see most of you at the regional workshop. I don't know when it's going to be, probably sometime next year. But what we want to do is we want to have a regional workshop, and then we want to follow up. What I would do is we would go to a regional workshop and we get together for a week. I'm only doing this for a day or two, but for a week, we'd share all of our information. And then El Salvador would come up to us and say, listen, we're about to embark on a survey and we need some help. And I would say, okay, well, from wherever the regional workshop is, now I'll come to El Salvador and I'll spend some days helping you one-on-one build capacity, build the technical knowledge you need to be able to carry out this work on your own. And as I mentioned at the very, very beginning, WeWork, the Washington Group on Disability Statistics, is constituted under the United Nations Statistical Commission. That commission meets every year in March. And every other year, we have to report our activities to the UN Statistical Commission. The last time was in 2014, and there's a report of our work on their website. We will report again next March. We do have a website with a lot of information on it. It's being upgraded, updated. It's kind of funny. I know where everything is, but you'd get lost. So we're trying to make it easier to navigate
And that'll be coming in the years to come as well. That was a lot of information on the Washington Group, on disability statistics, the short set of questions, the extended set of questions, a little bit of information there, and on testing, on results, on how to use the data. I could talk more, but my time is up. It's time for you to ask questions. Are there any questions? Yeah. Yo más bien, si podría ampliar un poco más sobre lo que hablaba entre el tema de capacidad y desempeño, de cómo una persona con discapacidad, pudiendo acceder a ciertos medios como la andadera, una silla de rueda, aún sigue teniendo presente la discapacidad, pero lo que mejora es su desempeño. No sé si puede, creo que no lo logré captar bien el concepto. Okay. Let me go back a little bit. It really is focused here. And there are different ways to interpret this, but this is the way I interpret it. These activity limitations is, in a sense, a measure of a person's capacity, their ability to do things without assistance. My ability to walk without a wheelchair or without a walker. If I'm given a walker or a wheelchair, then that's going to improve my ability to perform. Performance and participation are similar. Participation may be getting a job, but it may be just getting across the room. I have difficulty walking to the bathroom, but with a walker, I can do it. So this is capacity and this is performance. That's one way to look at it. Does that help? Other questions? Don't be afraid. Yeah, I got one. Oh, here too. We'll come back. Mi nombre es Yanira García, del Ministerio de Salud. Yo quisiera saber, en este proceso que ustedes tuvieron de 4 años, quizás un poco más, de desarrollar estas preguntas, los modelos que ustedes tomaron, aparte del modelo ¿hubo otro modelo que ustedes descartaron, analizaron en su momento? ¿Y cómo llegaron al acuerdo en basar en el modelo CIF, ¿verdad? Para desarrollar sus preguntas. ¿Descartaron otros modelos o solo enfocaron este modelo por ser internacional? I'm pretty sure that at least the Quebec model, if you're familiar with that, was considered. But at the time, there weren't a lot of models available. I can't remember what IOM stands for. The Institute of Medicine in the United States had a model of disability that was also considered. But it seemed that grounding ourselves on something as familiar as the WHO's, the ICF is from the WHO, the World Health Organization, that seemed a good
a good grounding for the work that we were doing, and it met our purposes. So I think other models were considered, but this was the one that was most suitable to the work that we were doing. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Chacón de Digestic. A partir de las 6 preguntas que ahora nos ha mostrado, ¿verdad? Que hemos conocido, se puede hacer un análisis de, como usted le mencionaba, la curva de discapacidad, ¿verdad? Tener como una visión más amplia de las personas con discapacidad. Pero como usted también lo decía, estadísticamente es necesario encontrar a las personas que tienen discapacidad, con alguna discapacidad, y las que no, ¿verdad? Entonces usted, según lo que planteaba, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes dimensiones que usted mencionaba, se pueden establecer si la persona responde que tiene ninguna dificultad, ¿verdad? La persona se podía considerar que no tenía discapacidad, ¿verdad? Y al igual si respondía que tenía sí poca dificultad. Pero mi pregunta es, si fuese posible, ¿verdad? Considerar a las personas que con discapacidad, incluyendo este código de respuesta, ¿verdad? Sí, poca dificultad, o cuál fue el motivo por el que se planteó así, ¿verdad? Esta dicotomía, o si se puede hacer como algún tipo de juego para replantearse esta medición. Yeah, no, that's a good question. And what I think what it gets at partly is I've given you all this information all morning long, and at the end of the day, if you're from the statistical agency, what most people are interested in is what is the prevalence of disability? One number. What is it? How many people have disability? And what I would begin to advocate is that instead of giving one number, you give several numbers. You say that, yes, for international comparability, we report this number. But look, people who have more severe difficulties is this amount. People who have mild disabilities, mild difficulties, have a lesser amount. It goes to, let me see if I can find it quickly. Where was it? Oh, it's here. Yeah. Normally would say, in your report, your statistics report, you're reporting this number. 8.5% of the population has disability based on our measurement. But it's important to know that this represents people with moderate and severe difficulties. The proportion of the population that has severe difficulties is this amount. An important proportion of the population have lesser difficulties, this amount or this amount. So it's not arbitrary. We're forced, as statisticians, we're forced to come up with one number. But I think it's incumbent upon us to explain that disability is far more complex and deserves more numbers. If we can begin to describe that continuum, and maybe that should be a job for me, to come up with the words that anybody could use. Disability is this continuum. But we're reporting one number based on a cutoff that's already been decided. Nobody is tied to that cutoff, but it's the one we recommend for international comparability. I think that sort of gets at your question. We can come back to it a little bit later in other presentations. Was there another question? Yeah. Or maybe
In 15 minutes? Sure. Okay. Gracias. Sí, quizás en función de las Lourdes de Morales del CONAIPD. En función de las últimas dos inquietudes, yo creo que no nada que ver con el grupo de Washington, sino que como exploradora un poco de la CIF, yo considero que el por qué ese modelo, que usted lo preguntaba particularmente la representante del Ministerio de Salud, ¿por qué el modelo? Creo que es el modelo más reciente con enfoque de derechos que ha sacado la Organización Mundial de la Salud para poder resaltar precisamente la condición de la persona y no un diagnóstico, porque incluye el enfoque social o más allá, el biológico, psicológico y social. Por lo tanto, es el más reciente modelo con enfoque de derechos para abordar integralmente a la persona, no resaltar la limitante, la desventaja, sino que lo que necesita en su entorno para desenvolverse. Entonces, es un modelo muy valioso, un reto para el país de asumir ese modelo para poder abordar las necesidades de la población con discapacidad. Y de ahí las preguntas, el tipo de preguntas, que no expresa particularmente una pregunta de qué tipo de discapacidad, sino que las limitantes que la persona tiene para poderse desenvolver en la sociedad. O sea, es la sociedad la que le limita y la impone las barreras. Como él decía, el problema no es la persona, es el entorno. Entonces, este es un reto que tenemos de asumir en todas las instituciones para abordar de mejor manera las necesidades de las personas con discapacidad. Yeah, thank you. Yeah. Me voy a presentar otra vez. Sara Moisa, World Vision. Yo quiero hacer un comentario, no es tanto una pregunta, pero sí creo que este espacio para mí tiene un alcance impresionante porque las instituciones que también estamos presentes en este espacio, yo esperaría que no nos quedemos solo en el taller, sino que pudiéramos hacer como un working group también para El Salvador, porque tenemos que cambiar el chip en el tema de discapacidad. Nosotros hasta ahora creo que siempre estamos viendo el tema de discapacidad como una enfermedad, ¿verdad? De un enfoque clínico, visto desde los tres enfoques que se consideran en discapacidad: caritativo, médico y social. Queremos llegar a tener un enfoque social en el tema de discapacidad. Y como ya lo mencionaba también, la discapacidad es cuando nos enfrentamos a las barreras, ¿verdad? Voy a ponerme de ejemplo, si me ponen una letra pues, demasiado pequeñita, aunque tenga un dispositivo de apoyo, tengo una discapacidad porque no voy a poder enterarme de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es importante también, yo estoy ahorita trabajando con bases de datos y todo por el proyecto, y esto nos da una idea de el apoyo que vamos a estar y el trabajo conjunto que vamos a realizar con el CONAIPD en estos temas de territorialización y otros trabajos que vamos a hacer. Cambiarnos el chip primero nosotros y luego empezar a cambiar el chip para las municipalidades, por ejemplo, para las entidades de gobierno. Estaba comentando aquí con, perdón que soy mala para los nombres, con Yanira, que hemos venido nosotros siguiendo un poco el tema de las encuestas y creo que hacemos todo lo que Mitch dice que no se debe hacer. Vea, ¿qué discapacidad tiene? ¿Tiene usted una discapacidad? Y entonces lo comentábamos porque él decía hace 35 años y yo te diría hace 2 meses, o sea, aquí. Y es un proceso que creo que liderando desde las entidades de gobierno, porque creo que desde la sociedad civil podemos querer apoyar en algunas cosas, pero si las entidades de gobierno, que son los entes rectores de todos estos procesos y son nuestras estadísticas de referencia, no retomamos o no retoman este ejercicio, pues no tenemos una comparativa
a nivel internacional. No puedo compararme ni siquiera con Guatemala si no estoy estandarizado. Nos pasa un poco ahora a nosotros con el tema de los estándares internacionales para el servicio de sillas de ruedas. Estamos intentando que ISRI Funte retome esos estándares, porque son estándares internacionales que nos llevarán a ser comparables en nuestros servicios en sillas apropiadas, y no como a lo mejor lo hacemos hasta hoy, a las 10 nos vemos en el parque porque vamos a repartir las sillas que nos han donado, que es lo que a veces hacemos, ¿no? Estamos trabajando por que las personas reciban una silla apropiada, ya lo decían, con un enfoque de derecho y de inclusión, y no meramente números o lo que ustedes ya dijeron. Solo quería hacer esa reflexión porque creo que no debemos perder esta oportunidad. Me parece una oportunidad sumamente importante para arrancar con un grupo técnico que pueda dejar un aporte de país, ¿verdad? Y podamos empujar también que en el censo que está próximo hagamos una incidencia en que se retome el tema de discapacidad tal y como debería ser. Creo que este módulo y estas preguntas pueden ser tan fáciles de incorporar, creería yo, y nos darían un resultado tan importante para el país, donde tenemos una deuda importante con el tema estadístico. No sabemos cuántos, y entonces no podemos tomar decisiones si no tenemos datos. Es difícil tomar decisiones. Y sobre todo decir, bueno, ¿cuánto quiero invertir en mejorar el entorno o el tema de las barreras ambientales en El Salvador? No sé, porque no sé cuánta gente se enfrenta a esas barreras a diario. Entonces, solo quería hacer esa reflexión y encantada con estos temas. Aprovechar de una vez decir bueno, Yanira García del Ministerio de Salud, que siempre me olvido. Aprovechar yo en el receso platicaba con el personal de Secretaría de la Presidencia y les decía de que esto es una gran oportunidad. Ha venido justo en el momento en que todas las instituciones, quieras o no, estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Pero que ahora está cada quien retomando lo suyo y en conjunto. El Ministerio de Salud, a través del doctor Martínez, se ha elaborado un plan para el próximo año, el 2016, y él tuvo bien que el ministerio se postuló para un desarrollo de un plan de acción hace poco, hace menos de un mes, 2 meses, digamos, la postulación en julio, sí, 3 meses, algo así, para hacer un plan de acción sobre discapacidad. El recurso se capacitó, se hizo la postulación y se seleccionó. Fuimos seleccionados y fue bien interesante porque participaron varias personas a nivel latinoamericano, y entre los que estábamos, el Centroamérica, llegó una representante de Digestic, ¿verdad?, de Honduras, y hablábamos con ella en cuanto a cómo enfocar el modelo, ¿verdad?, psicosocial, el enfoque de CIF, a las encuestas, a los censos, y tratar de estandarizar. Si ustedes ven, todo eso de lo que yo les estoy hablando es de lo que hemos estado hablando. O sea que Mitch no se debe de sentir que es cierto, las preguntas, decíamos nosotros, las preguntas todavía nosotros las enfocamos a eso. Pues por los mismos esquemas, a pesar de tener un grado de sensibilización, ¿verdad? Pero la parte técnica es donde tenemos que ir poco a poco a nivel de interinstitución, ¿verdad? Así que ese plan 2016 trata de eso. Ya el día de mañana, OPS, Ministerio de Salud, Seguro Social, ¿verdad, doctor Martín? Ya la primera graduación de un curso en relación a clasificación internacional, donde van diferentes profesionales. Y ya están sensibilizados. Esto es la primera parte del proceso que se va dando. Y ahora, todo el esfuerzo que todas las instituciones están haciendo en este momento, el gran apoyo que tenemos ahora, que tenemos la visita de Mitch, todo el proceso que ellos han vivido de tantos años, entonces esto nos debe de motivar para seguir adelante. Por eso me interesaba saber, porque
habían abordado ellos después de su desarrollo de sus preguntas, analizar y haber basado en el modelo internacional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ha habido pequeños esfuerzos porque el curso internacional de clasificación, ¿verdad?, de la funcionabilidad viene desde el 2002, ¿verdad?, el librito rojo, con sus ciertas modificaciones y todo. Pero debemos poco a poco ahora ya ir paralelamente a la par de la sensibilización, la implementación. Y lo que necesitamos es, como lo que decía Miss ahora, ¿verdad?, que las personas con discapacidad no solo quieren que los cuenten, ¿verdad?, quieren ser incluidos. Y se los digo yo que soy madre de un niño con discapacidad, he vivido las limitantes, las barreras, y he aprendido, inclusive hace 2 meses fui a aprender, ¿verdad? Perdón, hace un mes, perdón, fui a aprender que también, de tanto que yo he señalado, 13 años de señalar las barreras vivientes, hirientes, en todo el proceso de la vida familiar, aún siendo profesional. Imagínense ahora aquellas personas que están en nuestros cantones, en aquellas familias que no tienen la posibilidad, ni tienen a veces familias profesionales, mucho menos que han sacado el 9º grado, el bachillerato. Y mi niño, gracias. Mi niño, gracias a Dios, su parálisis cerebral fue mínima, pero es una experiencia, ¿verdad? Tiene sus limitantes, con papá y mamá profesionales, médicos, lo quiero compartir con ustedes. Y les doy las gracias porque cada metro cuadrado que nosotros estemos aquí, independientemente de dónde trabajemos, de la institución que representemos, ya es un metro cuadrado ganado, ¿verdad?, incluido en el abordaje y la atención integral de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Y también me fui a ver allá reflejada en los factores ambientales, ¿verdad? Para aprender, dije, yo voy a poner el caso de mi niño y lo voy a seguir, parálisis cerebral. Y en el modelo que nos han presentado, que es el modelo psicosocial, yo ahí me abordé en familia, en sociedad, en las limitantes de mi hijo y todo. Y saben ustedes qué interesante que de factores ambientales me di cuenta que a veces facilitaba a mi propio hijo, ¿verdad? Le facilitaba su entorno y a la vez yo era la primera barrera en el entorno de mi hijo, ¿verdad? Entonces esas dos partes las debemos de tener como técnicos nosotros. Debemos facilitar y también debemos hacer que la familia facilite, porque a veces puede ser la parte técnica que facilite, pero los familiares se vuelven una barrera. Entonces, como ven, es un proceso de aprendizaje, ir retomando y retomando, y creo que vamos llegando a un momento en que yo veo que hay mucho avance. Han habido ciertos avances, lo que sucede es que los avances se han quedado en instituciones. Le comentaba yo a la compañera de Secretaría de la Presidencia, pero que últimamente esos esfuerzos se van uniendo y en conjunto esos avances se van dando. Y entre más avances se den en cada institución, como institución, entre instituciones, más avance vamos a tener como país. Soy Olivia López del Instituto de Niñez, ISNA. A mí me gustaría saber si nos pudieras compartir un poquito sobre las pruebas cognitivas que se han ya desarrollado o han hecho el estudio en los 6 países de Europa. Conocemos acá nosotros un poco sobre las pruebas cognitivas para el tema de niñez,
pero me llama la atención un poco el hecho de conocer si existe una diferencia o si están relacionadas y cómo poder identificar el tema de discapacidad con estas pruebas cognitivas. Sure. I talked a little bit about it this morning, some of the things that we were able to uncover with cognitive testing. And actually, after lunch, when I talk about the children's module, I'll give you a few more examples of what we were able to find out. Every country has its own experiences and in many cases, its own language. So we have to be very careful in terms of translation to make sure that the concepts are the same, and then testing it in the population to make sure that people understand the questions the same way. I'll give you a simple example. In India, we did the children's questions in India, and we have the walking question about walking 100 meters. And we say, as an example, that would be about the length of a football field. Well, we did a lot of work on that. We wanted to measure a short distance. 100 meters is a relatively short distance. And we wanted to make it internationally comparable so that everybody in every country was thinking of about the same distance. And it turns out that a football field is pretty good. Most people, not everybody, but most people can relate to the size of a football field. Except in India. They do play football in India, but it's not the most popular sport. The most popular sport is cricket. So when we did the testing there, we had to change the question. We had to come up with another way to measure a short distance that didn't involve a football field. And those are the kinds of challenges we're faced with all the time. How do we change a question, change the wording, change the example, but maintain the same concept? And we've been able to do that to a large extent. I'll give you some more examples after lunch when we talk about that. I just wanted to mention from the other comments that the Washington group would fully support a technical group developed here in El Salvador. Whether or not we could actually be here to support you, you would have our remote support. And I think it is a good opportunity to take some of the messages that I've been giving this small audience and make it more for the general population so that people can really see what we're talking about. You talk about your son. Often the stories that we hear are the personal ones from personal experience. And, I can relate that to what I'm talking about. We're not talking about a person's restrictions, what they're not able to do, but what is the potential? What is the potential in that person? Given the tools that they need. Young people with cerebral palsy or other limiting conditions and diseases in the past were cast aside. Really, they were cast aside. They were sent to institutions. But given the tools that allow them to communicate and to learn, brings them back into the mainstream. A simple example comes from Brazil. And this is about children in general. In Brazil, I heard, and I believe this is true, that many children don't go to school, they're young, because they can't see. Now, does that mean that they're blind? No. They can't see because they don't have access to corrective lenses. They don't have glasses. A child who can't see, can't read, can't see the blackboard, loses interest, can't concentrate, drops out of school, drops out of society, becomes almost a net burden to society. However, if
children, as everywhere, as should be available, if they were given corrective glasses, they'd be able to see, they'd be able to learn, they'd be able to read, they'd stay in school, graduate, and get a job, and they would benefit society. So it's that kind of mentality where deficiencies are discarded. Rather than discarding deficiencies, we should be asking ourselves, what can I give that person? What is that person lacking that they need to be able to participate? It could be glasses, it could be a wheelchair, it could be Braille. It's endless, the things. Some of them are very, very inexpensive. And then you get what we're talking about, the equalization of opportunities. Everybody is given an equal chance to succeed in society. So. Gracias, buenos días. Luis Espinosa, del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Mi intervención era corta, solo quería aclarar un puntito sobre lo que comentó la colega de Edición Menor. El ISRI jamás entrega sillas de ruedas en parques, campañas. Nosotros tenemos para la entrega de sillas de ruedas un proceso. Son sillas de ruedas adaptadas, ¿verdad? De hecho, se nos ha reclamado porque nos piden y no le damos, y no, lleva un proceso. Entonces, solo quería aclarar ese puntito, que si antes fue así, ahorita ya avanzamos en eso. No me refería a ISRI. ISRI y Funter, dije entonces, no. Pero es, sigue siendo sí. una forma de trabajo con algunas municipalidades. Ah, no, eso sí no lo Cuando niego. me refería a eso, solo voy a aclarar para no tener malos No. socio estratégico en el proyecto. No me refería a eso, pero si me presta. Voy a responder por alusión. No me refería a ISRI. De hecho, nosotros estamos trabajando con ISRI, es nuestro socio en este proyecto. El ISRI tiene ya una forma de entrega de sillas. Yo sé, hay 2 entregas al año. Seguimos el proceso que ustedes tienen. Sin embargo, por ejemplo, una forma de fortalecer el sistema que ya ISRI tiene instaurado por más de 50 años, es lo que la OMS ahora está promoviendo, como muchas cosas que nosotros ahora hacemos en el país, vacunación u otras áreas de trabajo, en donde a partir de las buenas prácticas de otras organizaciones internacionales, retomamos como país y mejoramos los servicios. Eso es un poco lo que estamos trabajando nosotros con ISRI y con Funter. Es que ISRI ahora trabaje bajo los 8 pasos, que no quiere decir que no se hacía directamente, pero hay algunos puntos de mejora que todavía se pueden incluir en el proceso. Entonces, creo que no podemos obviar que sí todavía seguimos entregando sillas de ruedas en las campañas electorales, pero no estoy diciendo que las instituciones, sino otros. Tenemos ese tipo de donaciones y es como si hubiera una campaña de lentes, ¿verdad? O sea, si todos aquí necesitáramos lentes y nos dieran el mismo anteojo a todos, sin importar la graduación, probablemente no sería de ayuda. Lo mismo pasa con las sillas de ruedas. Si yo entrego una silla, pero no aporta la inclusión, la silla es una extensión de las personas para su inclusión, para su movilización, para su participación. Entonces, lo que estamos buscando es que esa silla sea la silla que necesita, ¿verdad? Y no dudo que ISRI está trabajando en esa línea, ¿verdad? Nosotros estamos apoyando algunos procesos para mejorar lo que ya está instaurado, pero desde las opciones y el aporte que la OMS está haciendo a los países en el tema de servicios de sillas de ruedas. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Azahar y trabajo en el Ministerio de Educación. Estamos 2 colegas del Ministerio de Educación, mi colega Rosa Elena también, y queremos aprovechar para realmente pedir
¿verdad?, que se involucre al equipo de estadísticas del Ministerio de Educación en esta formación, porque necesitamos como cartera de Estado hacer una transformación fuerte sobre lo que estamos haciendo en la identificación de las necesidades de la población. Y la lección es fuerte, la lección ha sido fuerte porque una vez nos dijeron nuestras colegas del CONAIPD que por qué estábamos trabajando con el enfoque médico todavía. Y lo defendimos, pero considero que la defensa de los datos que manejamos es con la intención siempre de identificar y favorecer con los procesos educativos a la población. Ahora, nos damos cuenta de que hay que hacer cambios, que hay que hacer giros cualitativos que son formidables y que nos comprometen, ¿verdad? Nos comprometen mucho. Yo quisiera preguntar, Mitch, una inquietud. ¿Estos resultados se han socializado con asociaciones de personas con discapacidad? Y si han habido algunas reacciones y si se han encontrado respaldos hacia estos resultados, es una inquietud. Thank you. My name is Mitch Loeb, and I'm very cold. So I'm going to make this quick. No, I'm not complaining. I'm not complaining. It is a little chilly, though. In all seriousness, the Washington Group on Disability Statistics, our main constituents are members of national statistical offices. But we have members of DPOs, disabled persons organizations, and other groups coming to our meetings, and I know from the surveys that I've done personally, they're involved in the work that we do. First of all, I think they're very, very grateful that the focus has shifted from the medical to the social approach, so that we're not asking about impairments and conditions anymore, but focusing on, what I was saying before, not focusing on deficiencies, but on potentials. I think that's an important message. And it really is, when I think about it, there's only so much that we can do on our own. I can talk from my perspective, from a statistician's point of view, but at the end of the day, when I speak to this group of people, it's up to you in El Salvador to get together and agree that, yes, this is an approach we want. We want to embrace this approach. We want it to be part of how we work in all of our ministries. We want to bring disabled people's organizations on board so that they can begin to spread the word, because that's what has to happen. I can talk to you, and if all of you talk to people, then we start getting some movement, and we convince people that this is the best way to not only collect data, but to include people with disabilities in the process and in life itself. So this is a big step in the right direction. Shall we break for lunch? Un pequeño comentario, que este tema apasiona y las cosas se van dando. Es en cuanto al comentario a lo de la silla de ruedas, ¿verdad? Voy a hablarlo no como institución, que bien, lo estoy escuchando y quiero hacer mi comentario como madre de una persona con discapacidad que necesita la silla de ruedas, mi experiencia. Sí se necesita, estoy de acuerdo con los compañeros, el esfuerzo que están haciendo entre las instituciones, pero ese alcance se tiene que llegar hasta la parte clínica, hasta los médicos, todas las personas que estén relacionadas, porque en mi caso me dicen a mí, yo soy doctora, me dice alguien, yo te podría apoyar a ver lo de tu silla de ruedas, porque a mí me ha tocado, desde la primera sillita de ruedas que me dieron, no me asesoraron, ni yo pregunté,
y quizás no pregunté, no por ignorancia o por haberlo dejado así, sino que en realidad no lo quería asumir. Esa es la verdad, como mamá. No pregunté como cada cuánto le voy a cambiar la silla de ruedas, qué me tengo que fijar, si él tiene escoliosis, a dónde puedo encontrar tal cosa y todo. No dan un seguimiento con silla de ruedas. Entregan silla de ruedas, pero es como un par de zapatos. El pie no va creciendo, los niños van creciendo. Hay ciertas limitaciones que se van mejorando o se van agregando otras limitaciones. Pregunté a un fisiatra, ¿verdad? Y pregunté a un médico, indagando mi caso, no como doctora ni como parte técnica de nivel central del Ministerio de Salud, sino que simplemente como mamá en el consultorio. Y le dije, doctor, yo quisiera saber cuáles deben de ser los criterios o requerimientos específicos de la silla de rueda para mi hijo, ya de 12 años y operado de escoliosis y siempre con su poco control del tronco. ¡Ay, lo mismo! Y un buen fisiatra, les diré, un muy buen fisiatra reconocido, ¿verdad? Es lo mismo, doctora, porque él sabía que yo era doctora también. Es lo mismo, simplemente usted acomódele aquí, puede mandar a comprar a Estados Unidos estos y estos y se lo adapta a la silla. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir eso? No quiero poner en mal a la parte médica ni nada, sino que pueden ser muy buenos fisiatras, pero ¿qué quiere decir? Que hay ciertas limitaciones también en lo mínimo necesario, en lo técnico, en el abordaje, en el seguimiento, y tal vez ustedes hacer en su metro cuadrado, tratar de poner esa actividad, o no sé cómo le llamarían, en su plan estratégico, de darle un seguimiento para aquellos niños, en este caso silla de ruedas, pero puede ser para cualquier necesidad que, ¿verdad? Ya sea lente, así como los lentes y todo. Y ver cuáles son las necesidades, porque no es una plantita que se pone en una maceta, aún las plantitas, cuando crecen hay que trasplantarlas, ¿sí o no? Entonces, es de verlo así. Ese era el simple comentario, que los dos están haciendo sus esfuerzos, los han sumado, pero que siempre piensen en más allá. El plan del Ministerio de Salud trae para el 2016 unir a todos aquellos profesionales que tienen hijos o familiares con discapacidad y sumarlos a esto para que nos ayuden a estas cositas pequeñitas que en verdad son pequeñas, pero que a lo largo del proceso de la discapacidad, que es un proceso dinámico, nos van a ayudar muchísimo. Hoy sí vamos a comer. La quería pelear conmigo. Porque me
decir que va a ser allí donde tomamos el refrigerio, ahí mismo están las mesas para tomar el almuerzo. ¿Ok? Y volvemos en 1 hora a la 1:30 lo más tarde. Sí. Vamos a empezar con Digestic, así es que Digestic se prepara.
Hola, sí, ¿estamos bien? Sí. Vamos a siguiendo con la agenda para la tarde. El primer punto que vamos a abordar es la presentación del instrumento que se utilizó en el país para hacer la encuesta nacional de discapacidad. Entonces, para ello nos va a acompañar Francisco Munguía, que es el gerente de estadísticas sociales de Digestic. Y la idea sería que conozcan los diferentes módulos que la encuesta tiene, incluyendo el módulo de niñez y adolescencia, ¿verdad? La encuesta tiene diferentes módulos. Lo va a presentar todo. Esa es la idea. O no sé si vienes preparado solo para el de niños y niñas. Yo le dejo ahí para que él nos presente. Bueno, muchas gracias. En realidad la idea de la presentación, bueno, y tal como lo habíamos entendido, es dar, digamos, un recorrido por parte de los procesos y evidentemente haciendo referencia, digamos, al contenido que tiene la boleta en sí, ¿verdad? Básicamente, bueno, esto se vio como algo importante porque de repente, digamos, el desarrollo de toda esta actividad tiene que ver con ir preparando ya de alguna manera la sintaxis de cálculo, ¿verdad? Que se va a trabajar posteriormente para el vaciado de la información. Y entonces, pues bueno, conocer la boleta es muy importante. Por diferentes razones, pues no se pudo, el compañero que traía las boletas en la mañana tuvo que retornar a la oficina, ¿verdad? Por una emergencia que nos ha pasado. Pero bueno, igual, sí, bueno, yo la traigo en PDF también, pero bueno, quizás más que aburrirlos muchos con el recorrido, digamos, de la boleta, la podemos ver, se la podemos dejar en PDF para que la revisen con más tranquilidad, con más detalle y de repente incluso se pueda ir teniendo una mirada bastante rápida de qué indicadores pueden irse tabulando más allá incluso de las sintaxis más prioritarias que queden. Porque sí hay que decirlo, la boleta da para una cantidad de indicadores, ¿verdad? Que pueden ser muy relevantes para temas muy específicos, pero de repente ya en la medida que se vaya tabulando se va a ver que se pueden hacer cruces muy relevantes. Bueno, un poco no me voy a detener tanto en la introducción, sí más en el tema de la importancia de la encuesta, ¿verdad? Decir aquí que en realidad este instrumento yo diría que es el primero, ¿verdad? Es la primera encuesta que hace el país con un nivel de profundidad como se ha trabajado esta. Si ustedes se recuerdan, en el censo de población, ¿verdad? Se incluyeron algunas preguntas sobre el tema de discapacidad, pero bueno, no es suficiente. En un censo, en una boleta censal, no se puede profundizar, digamos, mucho en temas tan específicos como este. Sin embargo, bueno, dado también la urgencia de contar con información sobre el tema de discapacidad, se trabajó una boleta con el detalle y la caracterización, ¿verdad?, que va a permitir, evidentemente, profundizar mucho en lo que es la discapacidad. Yo creo que eso hace mucha relevancia al instrumento. Y bueno, como digo, la encuesta podrá proporcionar información casi a cualquier nivel de desagregación en términos de que en tanto sea, total país, urbano, rural y con algunas limitantes a nivel departamental, ¿verdad? Que son los dominios de estimación que fueron planificados en el diseño de la muestra. Entonces, pero a nivel nacional, urbano, rural, desagregación casi en todo el recorrido que tiene la boleta. ¿Verdad? Entonces, eso hace que, por supuesto, la información no solo sea, digamos, en términos de volumen bastante fuerte, sino que en términos de cobertura geográfica también va a permitir tener una lectura bastante buena de lo que pasa con el tema de discapacidad. Muy rápidamente, los objetivos, pues, proporcionar a los tomadores de decisión, ¿verdad?, y a la población en general, información sobre la proporción de la población, ¿verdad?, en el tema de discapacidad. Y luego, por supuesto, que cuantificar la población con discapacidad y caracterizarla en relación a variables demográficas,
también en relación a variables educativas, todo lo que tiene que ver con, digamos, mercado de trabajo, ¿verdad? Se va a poder tener información, el tema, digamos, de cuántas personas que tienen alguna discapacidad están ocupadas, cuántos están desocupados, cuál es el nivel de ingreso que tienen, en fin, si son población económicamente inactiva, ¿verdad? Todo eso se va a poder tener porque básicamente lo que tiene que ver con empleo e ingreso fundamentalmente es lo que la encuesta de hogares tiene, ¿verdad? En esencia, para poder cuantificar estos indicadores. Entonces, básicamente se va a poder tener una lectura bastante buena sobre lo que es el tema de educación, ¿verdad? Y además va a permitir también establecer algunas brechas entre la población con discapacidad y los que no, ¿verdad? Tienen discapacidad de manera comparativa sobre un mismo indicador, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿Cuál es el ingreso promedio, por ejemplo, de una persona que tiene alguna discapacidad con una persona que no lo tiene, por ejemplo, ¿verdad? Eso va a ser factible poderlo calcular. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, lo redactamos, sí, sí. Aquí nos van a, mire, nos van a disculpar, pero aquí estamos un poquito algo así como el tema de género, ¿verdad? Que no estamos tan familiarizados y se nos van algunas palabras que no son las más apropiadas. Pero sí, ya, digamos, por supuesto, esto más preciso, ser más preciso en eso, ¿verdad? Bueno, un poco el alcance de la investigación, ¿verdad? En términos de levantamiento fue básicamente durante 3 meses el trabajo de campo, ¿verdad? En realidad es una encuesta, digamos, bastante rápida, ¿verdad? Y el trabajo, digamos, que implica la revisión de toda esa información, ¿verdad? La digitación de los datos y una actividad que queda bastante fuerte después, que es agarrar esa base de datos y comenzar a ver que no tenga errores, ¿verdad? Porque como parte del proceso, aunque hay muchos controles internos, pues también es claro que, bueno, se van errores, pues, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, mire, en la etapa de digitación había 10 y digitó 100 por alguna razón, ¿verdad? Aunque también, digamos, el programa de captura tiene ciertas consistencias y ciertos rangos, ¿verdad? En la aplicación que errores muy gruesos, pues no permite que pasen. Pero se detecta. Eso lo hemos... es parte del proceso que tenemos en todas las encuestas, en cualquier base de datos, y al final, cuando estamos viendo la base, pues detectamos ciertos errores. Entonces, esta encuesta pasa también por ese proceso. Básicamente, desde lo que tiene que ver control de calidad, codificación, digitación y toda la parte de depuración de la base de datos, pues es más o menos 4 meses. Y por eso es que los que han podido ver el cronograma de trabajo, pues verán que está para entregarse la base de datos en el mes de noviembre, ¿verdad? Allí tendríamos ya los datos donde podrán partir los análisis que sean pertinentes. Y otra parte importante, pues, bueno, la muestra, pues ya se veía que son 6.150 viviendas, ¿verdad? Aquí a veces se confunde un poco, es una encuesta a hogares, pero en realidad lo que se toma en el diseño muestral son viviendas. Entonces, de ahí, pues, la metodología de levantamiento de información, pues permitió que si en una vivienda, por ejemplo, hay más hogares, pues eso también se le pasó a cuántos hogares hayan encontrado en la vivienda. Y de ahí salen, digamos, encuestas extras por hogares que se encontraron extras también. La cobertura, pues ya lo decía hace un rato, nacional, urbano, rural y los 14 departamentos del país. Bueno, con la vinculación de la información entre las secciones, ya de alguna manera también lo mencionaba, se va a poder cruzar información de la parte educativa con vivienda, perdón, con empleo, de la parte educativa con la sección de demografía, en fin, todo eso se va a poder hacer. ¿Verdad? El tema de salud se va a poder vincular también de manera directa a las personas, ¿verdad? Sobre un código de aplicación y bueno, eso es ya, digamos, un manejo puramente de bases de datos. ¿Cómo se organizó la encuesta? Pues básicamente es un recorrido un poquito largo, ¿verdad? Quizás hay experiencias en donde el trabajo es un poco más rápido porque la aplicación de la encuesta en algunos lados se hace con dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces, este proceso se acorta, pero bueno, acá por diferentes razones, yo creo que vale comentarlo, ¿verdad? Se aplicó papel,
¿verdad? Se hizo un levantamiento en boleta impresa. En algún momento se nos cruzó por la mente que podía hacerse con dispositivo móvil, pero bueno, decidimos al final no hacerla por diferentes razones. Una de ellas es el tema de seguridad, ¿verdad? Eso es algo que nos está pesando muy, pero muy fuerte en todas las encuestas que estamos haciendo en la Digestive, ¿verdad? Ya sea, bueno, incluso las encuestas que se hacen del área económica, donde tienen que ir a establecimientos, pues hay empresas que están en áreas de alta peligrosidad y también es complicado. Imagínense ustedes qué pasa con los hogares, ¿verdad? A los hogares, pues hay que ir a tocar la puerta a los segmentos o áreas geográficas donde pues, lideran, digamos, las pandillas. Entonces, es un trabajo bastante complejo porque desde hace 2, 3 años más o menos, hemos tenido que pegar a los equipos de levantamiento una unidad, bueno, digamos unidad porque es una persona que se encarga de eso, pero la idea es formar una unidad, ¿verdad? Un equipo de trabajo que haga como la coordinación local, ¿verdad? Con las alcaldías, de repente con las comunidades, con las ADESCOS, con las unidades de salud, en fin, con todas las instancias locales para poder abrir los espacios de tal manera que los encuestadores puedan entrar. Y vean, la cosa de repente no termina ahí todavía, ¿verdad? Sino que a veces hay que ir a hablar con el muchacho que está ahí, el palabrero, ¿verdad? Para pedirle permiso, ¿verdad? Y usualmente ellos establecen sus tiempos, dicen, mire, de aquí hasta las 11 de la mañana puede estar. O de repente, si se levantó tarde, pues puede estar desde las 9, ¿verdad? Hasta las 2 de la tarde, pero más allá. Es decir, ellos establecen así con bastante precisión el tiempo en el que quieren que la gente pase en campo. Y bueno, la sugerencia de los promotores, de toda la gente local es que, mire, que no se le vaya a ir un minuto más, atienda lo que le están diciendo. Entonces, eso es un trabajo adicional que está implicando, digamos, y digo, no solamente esta encuesta, es toda la producción de información en este país está corriendo por el mismo, por la misma situación. Entonces, eso hizo que de repente desistiéramos de meter equipos móviles, ¿verdad? Que eso acortaba evidentemente el proceso, porque ahí el que lleva la encuesta está digitando prácticamente, ¿verdad? Y lo que pasa es que desde ahí va remotamente a caer la información a un servidor central, ¿verdad? Entonces, este proceso se acorta sustancialmente. Pero bueno, se implementó de esta manera, ¿verdad? La cartografía, esto es básico, y la cartografía no es más que hacer los mapas de las áreas donde va a caer la encuesta, ¿verdad? Donde está la muestra, ¿verdad? De repente hay segmentos que son urbanos que están entre 100 y 150 viviendas, y son rurales están entre 70 y 100 más o menos, y de ahí se selecciona la muestra. Para eso tiene que haber un trabajo cartográfico. Esto de repente a veces se entiende muy poco porque es un poquito, sí, se entiende muy poco, pero sin esto es muy, muy difícil planificar una encuesta con el nivel digamos, de rigurosidad estadística que debe tener. Porque, ¿qué pasa si yo tomo los segmentos cartográficos del censo de población, por ejemplo? Eso fue en el 2007. Un segmento son áreas geográficas donde hay X cantidad de viviendas. Si eso no se actualiza, lo que pasa es que voy a estar haciendo una muestra sobre viviendas que a lo mejor pueden estar desocupadas. Imagínense si allí hubo un deslave de repente y muchos hogares tuvieron que migrar a otros lados. Es un segmento casi perdido. Y si estoy seleccionando sobre la base de lo que pasó en el 2007, previsiblemente, eso es como dicen, llevar encuestas perdidas desde casa, ¿verdad? O sea, se planificaron, pero no se encontraron. Entonces, por eso es que esta parte, la cartografía es muy, pero muy relevante, ¿verdad? No solamente para ubicarle al equipo de encuestadores después, cuando ya va con el mapa, sino que para efecto de planificar la encuesta, ¿verdad? Entonces, arranca por ahí. Claro, esta es la parte operativa, pero tras esto está todo el proceso de planificación y toda la cuestión que no está por ahí. Y luego está, digamos, campo, aquí me le han puesto campo, pero en realidad es el levantamiento ya puramente de la boleta, ¿verdad? De la encuesta. Después de que pasa cartografía, hay un equipo de trabajo que se encarga de hacer la selección muestral y los mapas se le dan ya, mire, va a ir a la vivienda 25, va a ir a la 100, va a ir a no sé qué, ya lleva marcadas las 12 o las 16 o las 30 viviendas que tiene que ir a encuestar. Entonces, es un instrumento claramente pero muy importante para que se pueda hacer la investigación. Y eso sale de cualquier esquema operativo. Puede ser que lo levante en tablet
o que lo levanten o que haga una encuesta por teléfono, no importa como sea, tiene que tener una muestra, tiene que estar ubicada territorialmente en un punto específico. O sea, esto no es que se le deja, digamos, al encuestador que decida. Las de opinión, ustedes saben que son más o menos así, ¿verdad? Va alguien por ahí y al que agarra. No, aquí no. Ya desde la parte de planificación se le dice al encuestador, es esta vivienda que tiene que ir a tocar. Si no está, si no hay nadie ahí, vuelva a la misma vivienda hasta que lo encuentre. Claro, hay 3 visitas máximo para que pueda decir, mire, vivienda desocupada o hogar, digamos, temporalmente ausente. O sea, pero tiene que ser así, con rigurosidad eso. Y si no, tipifica la encuesta como cualquier otro rechazo o lo que sea, pero tiene que ser exactamente eso. Luego está la siguiente etapa, que es control de calidad, ¿verdad? Y esto de control de calidad, pues, digamos, es una actividad que está implícita en todo el proceso. Desde que hay la cartografía, desde que se hace la cartografía, hay un control específico que hace un equipo de trabajo de revisar los mapas, de verificar que no se salga de los límites imaginarios que hay, ¿verdad? Porque entonces está rompiendo, digamos, está quebrando la delimitación que hizo el censo de población. Eso tiene que mantenerse. Entonces hay una verificación de eso. Además que no esté tipificando equivocadamente las viviendas, que le esté poniendo, por ejemplo, a una vivienda ocupada que es desocupada o al revés, o que es una bodega o algo por el estilo. Entonces eso tiene que estar pero bien marcado porque hay un listado. Además, el mapa trae un listado de viviendas que allí también dice si es ocupada, si es desocupada o qué es lo que pasa. Entonces todo eso tiene que ver, digamos, con control de calidad. Y luego en la encuesta también hay control de calidad. El supervisor, el jefe de campo son los responsables de agarrar esas encuestas y verificar que esté aceptable, al menos aceptable, ¿verdad? Pero por cuestión así, digamos, de un rigor más estadístico, que esto a veces es un poquito complicado, hay una unidad que se encarga exclusivamente de hacer el control de calidad. Recepciona todo el material que viene de campo, ¿verdad? Y agarra cada una de las boletas, las 6.150, ¿verdad? Las agarra desde la primera pregunta hasta la última pregunta, revisando que el contenido de la boleta esté bien respondido, ¿verdad? Que no hayan incoherencias fuertes entre la información que está ahí, que las secciones tengan una conexión, porque la estructura de la boleta, claro, tiene que ver, digamos, si hay un niño de 3 años, no puede estar en la sección de empleo, por ejemplo, ¿verdad? O qué sé yo, si está reportando alguna enfermedad, seguro que tiene que estar en una sección de salud. Entonces, todos esos detalles, por decirles algo, por ponerles un ejemplo, tiene que revisar control de calidad en toda la estructura de la boleta, y eso es una a una. Pero claro, se filtran muchas cosas, muchísimas cosas se filtran ahí. Y ahí lo que pasa es que esto es una buena práctica, digamos, en términos de proceso, porque ayuda a que se puedan detectar errores en forma temprana, digamos. ¿Verdad? Porque si hay problemas muy fuertes, esa boleta se programa con el jefe de campo y se manda otra vez a que vaya el encuestador, ¿verdad? A ver qué ha pasado. O sea, por qué le dieron esa información o si definitivamente hay que, bueno, a lo mejor hay contenido de la boleta que no está respondido, tiene que ir a completarlo. Todo eso se hace, digamos, en el proceso intermedio. Pero también control de calidad está implícito en la digitación a través del programa de captura, ¿verdad? El programa de captura es bastante cerrado. Y nosotros decimos, ese es como, el control de calidad más riguroso, porque el programa, si no está digitando lo que debe ser, no lo deja pasar y aunque, ¿verdad? No, ahí se queda, o sea, no le da paso a más. Tiene que haber una persona que intervenga, que autorice un cambio, ¿verdad? O que mande a campo a verificar para que esa boleta pase. Entonces, hay procesos bastante rigurosos, la verdad. Pero en algún momento también se trata de hacerlo un poco ágil, porque si no nos quedamos atorados, digamos, en toda esa etapa. Y en la base de datos, que es cuando ya tenemos un archivo electrónico en SPSS o Stata o lo que sea, pues ahí también se hace control de calidad para ver qué variables están fuera de rango o si incluso hay errores evidentes que se han pasado en todo el proceso. Entonces eso
digo, lo realiza un equipo de trabajo. La generación de información, básicamente, en todo este proceso que les comentaba, está implícito el control de calidad. Pero claro, cada una de ellas, por supuesto, son actividades independientes, ¿verdad?, que están conectadas. De allá, de control de calidad, pasa, digamos, a la etapa de codificación, que no es más que asignar códigos numéricos a respuestas de tipo texto, ¿verdad? Eso es así. Y luego la digitación, ¿verdad? Y por último, la generación de información. Eso es, en términos así bastante simples, lo que es el proceso que se aplicó, ¿verdad?, en la encuesta, y que de repente en las encuestas en papel es una de las prácticas que la DIGESTI tiene hasta hoy, ¿verdad?, porque también estamos pensando en flexibilizar un poco esto en tanto nos vayan permitiendo meter equipos electrónicos a las encuestas, o que de repente podamos reforzar con algunos aplicativos más robustos, ¿verdad?, lo que es el control automatizado. Ahí el control automatizado, por supuesto, tiene que ver con que hay un aplicativo informático que esté revisando, ¿verdad?, todas las inconsistencias que puede tener la información de la boleta. Pero bueno, lo tenemos en proyecto todavía. Acá, bueno, ya de alguna manera les he comentado esto, es más bien un poco la importancia, ¿verdad? Así de manera puntual es que permite tener información anticipada sobre la cantidad de estructuras incluidas en el área determinada. Es lo que les decía. Permite determinar el número de viviendas que se encuentran ocupadas dentro del área determinada. Con la información del total de viviendas ocupadas se tiene el insumo básico para programar las metas que debe cumplir cada equipo de trabajo. Fíjense que eso no se los decía, no se los había dicho. La verdad es que sobre la base de la cartografía también es que se planifica cuál va a ser la carga de trabajo que va a tener, digamos, una brigada de encuestadores. Por cuestión de organización, nosotros llamamos brigadas a 3 encuestadores, un supervisor y un motorista, ¿verdad? Ese es el equipo de trabajo y sobre la base de lo que se haya evidenciado en la cartografía, se le asigna cuál es el trabajo que a diario o por semana tiene que cumplir cada equipo de trabajo. Además, permite administrar más eficientemente la no efectividad natural de la investigación, ¿verdad? Es decir, hogares que no se encuentran, rechazos a dar los datos. Aquí una de las cosas que de repente tiene bastante digamos, un peso bastante importante es los rechazos a proporcionar la información. En algunos casos tiene que ver con, bueno, la boleta bastante pesada. Si ustedes, los que han podido revisar la boleta, verán que tiene por lo menos 400 preguntas, ¿verdad? Y todas esas preguntas desglosadas en una cantidad de opciones de respuesta, que bueno, mínimo hora y media, así, de corrido, ¿verdad? Sin parar, de estarle preguntando al informante. Y además la metodología, sobre todo el tema de discapacidad, no es nada sencillo, ¿verdad? Hay que ponerle mucha atención a eso. O sea, el informante tiene que estar muy, pero muy pendiente, y el encuestador ya no se diga de cuál es la secuencia que está llevando. Eso hizo bastante pesada realmente la boleta. Pero bueno, en definitiva, los mismos encuestadores decían, luego de que se familiarizaron, después de las 2 semanas, pues ya la mayoría había asimilado cuál era el proceso y eso corría muy rápido. Pero el informante en ciertos momentos decía, mire, yo no le contesto más, ¿verdad? Algunas boletas las dejaron a medio camino y hasta ahí llegó. Pues, o sea, simplemente por eso, porque quitarle 1 hora a una persona, imagínense una señora que está cocinando, por ejemplo, ¿verdad? Está respondiendo y está viendo la olla de frijoles o está viendo, qué sé yo, al niño, en fin, cantidad de cosas. Entonces, todo eso hace que al final diga, mire, yo no le respondo más y queda la boleta así a medio camino. Esas encuestas usualmente no entran al proceso, a no ser que se evalúe que la información que contiene, ¿verdad?, es al menos un 80-90% y que además son las secciones más relevantes. Entonces se puede analizar si entra a la base de datos o no, pero de lo contrario, por principio estadístico, son boletas que quedan fuera. Es ahí donde le decimos al encuestador, mire, no, usted tiene que hacer el mayor esfuerzo porque las boletas que comenzó a llenar tienen que terminar. Y si no terminó, tiene que volver, ¿verdad?, nuevamente para que la encuesta sea tipificada como encuesta efectiva. Eso es, digamos, algo que
básicamente toda la gente que trabaja en la Digesti por cuestión digamos, de estar en varios proyectos ya conocen cómo funciona. Estas son algunas cuestiones puramente del proceso cartográfico, ¿verdad? Usualmente el cartógrafo lo que hace es hacer un recorrido del segmento, ¿verdad? Es que decía, es un área de empadronamiento con un listado, con un mapa, y de repente, bueno, al final tiene ya que registrar la información. Para eso tiene que tener contacto con alguna persona, ya sea el jefe del hogar, una persona que pueda dar información de al menos cuántos son, ¿verdad? Y si no hay nadie, pues aquí no hay una condición que tiene que estar ocupada, pues le puede preguntar al vecino si la vivienda está ocupada, el nombre de esa persona y por supuesto la dirección, ¿verdad? Que son datos relevantes que están, digamos, en el listado cartográfico. Esto ya lo mencionaba, ¿verdad? Y luego es lo que les decía, el control de calidad de la cartografía, que ya también lo mencioné, que no es más que agarrar esos mapas cartográficos que vienen de campo y comenzar a revisarlos y a chequear que todo esté, digamos, conforme a las recomendaciones que metodología de repente ya ha establecido y que también ya desde la orientación, desde el mismo muestrista, ¿verdad? Tienen que seguirse, porque aquí metodología, usualmente están las compañeras que están acá y Adonai de Paz, que son los que han estado trabajando en el tema de muestra y la metodología, pues tienen que dar las orientaciones de cómo tiene que revisarse y de repente incluso cómo tiene que venir estructurado el listado. Esto es básicamente lo mismo. Luego el levantamiento de información, también lo mencionaba rápido, que no es más que agarrar esa boleta, ¿verdad? Se le da al encuestador y la llena siguiendo un orden este orden es muy relevante, ¿verdad? Porque por principio al encuestador se le entrena para que a la sección de demografía, en el contenido de la boleta hay una sección que se llama sección de demografía, esa tiene que ser primero, antes que cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, después de que le toca la puerta, de repente acepta la información, tiene que llenar básicamente las preguntas que están en esa sección porque es de ahí donde depende la conexión a todo el resto de la boleta. La técnica que se utilizó básicamente fue una entrevista directa, ¿verdad? Se abordó directamente al informante, se le solicitó la información, no se permitió información por teléfono ni tampoco información por correo, ¿verdad? Sino que fue el dato que dio al momento de la entrevista. Como decía, ahí, si por alguna razón quedaba incompleta la información, vean, a veces de repente alguien puede decir, mire, está la opción por teléfono, ¿para qué ir a hablar otra vez con el muchacho a que dé chance de entrar, verdad? Eso no es permitido, nosotros no lo permitimos. Si no se puede entrar una segunda vez, mejor sacamos la boleta como no efectiva, porque eso de repente tiene mucho más sesgo y contamina el resto de la información que puede ser más consistente. Entonces, como decía, la entrevista fue directamente. El control de calidad, ya lo mencionaba, ¿verdad? Que no es más que agarrar la boleta y ver todos los errores que pueden estar asociados a cuestiones puramente metodológicas, a conceptos y a estructura de la boleta, ¿verdad? Son, digamos, los tres casos que pueden estar asociados. Estructura de la boleta, ¿verdad? A la conceptualización misma de las preguntas y, por supuesto, a falta de información que puede estar haciendo falta. Y así, de manera muy resumida, porque después podemos ver si quieren la boleta, ¿verdad? Este es el contenido que tiene. Básicamente, ustedes ven ahí como en una pirámide lo que es la sección de demografía, porque de la sección de demografía incluso es factible hacer una pirámide poblacional, ¿verdad? Y ahí es donde se conecta todo lo demás, ¿verdad? La sección 2, que son limitaciones y dificultades graves, ¿verdad? La sección 3, que es la clasificación de las limitaciones. La sección 4, limitaciones o dificultades permanentes. La 5 tiene que ver con el tema de la rehabilitación. La sección 6 es accesibilidad. Sección 7, educación. Bueno, 8, características generales de la vivienda. Lo de gasto del hogar, 8A. Y por último, la sección de empleo e ingreso. Por eso les decía, miren, es un montón de preguntas que tiene cada una de estas secciones, ¿verdad?
Entonces, a eso está pegado prácticamente básicamente todas estas secciones están pegadas a la sección de demografía y es como la que sirve de pivote para poder tabular después cualquier información. Todo se extrae de ahí, porque por referencia se le pone nosotros le llamamos a eso tarjeta de registro del hogar, ¿verdad? En donde va el nombre de la persona, va la dirección, va el sexo de la persona, va, en fin, si está casado, si está acompañado, si es viudo, si es soltero, va todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí se va pegando todo el resto de la información que está en el resto de las secciones. Esto es así de manera muy rápida, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el proceso de la encuesta, es cómo se hizo. Claro, cada una de estas etapas tiene un montón de detalles, ¿verdad? Así, en su interior que, pues sí, no es para contárselos aquí, ¿verdad? Porque se van a dormir, pero la verdad es que hay un montón de detallitos y de precisiones que tiene que seguir el encuestador o la persona en cada uno de estos procesos, ¿verdad? Bueno, aquí solamente para que vean algunas fotos de la gente entrevistando, ¿verdad? Y eso es. Así que si hay alguna pregunta, por favor, dígame. ¿Cuánto tiempo le lleva llenar este medio? Fíjese que la boleta. ¿La boleta? Sí, la boleta en promedio para una persona, para un experto realmente, puede aproximadamente 1 hora y cuarto. En algunos, aquí tiene que ver varias cosas. De repente, si el hogar es numeroso, ¿verdad? Hay secciones que se le pasan a más de una persona. En esas encuestas usualmente tarda 2 horas. O sea, el tiempo más corto es de 1 hora y cuarto. Pero como le decía, sí, comenzando la primera pregunta y no parar hasta que, ¿verdad? Hasta que va a la última. Y solo por recoger la experiencia, ¿verdad? Porque creo que es bien interesante. Digamos, en el tema de los encuestadores, cuando se han hecho una revisión, digamos, del proceso, ¿verdad? De cómo les ha ido con estos temas. No ha habido así como un sesgo, digamos, del entrevistado del cansancio, es decir, de ir contestando un número bastante grande de preguntas que en algún momento consideren que la persona ya no está respondiendo en base a, digamos, a lo real. Sí, porque pasa, ¿verdad? Que a veces con encuestas que pueden llevar mucho tiempo, la gente llega a un momento en que sí, sí, no, sí, no, ajá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? Es interesante porque es bastante información, ¿verdad? La que se ha sacado. Y quizá voy a cerrar mi participación con esta otra pregunta. Esta es la primera encuesta, ¿verdad? En temas de discapacidad. Si ustedes a este nivel ya han proyectado, por ejemplo, cuando hay una actualización en términos de un plan de trabajo por cuestiones de la experiencia que se va a tener, si la encuesta se mantiene tal cual o consideramos que hay información que para el objetivo de esta encuesta podría obviarse o qué sé yo. Le pregunto porque sí me llama la atención en términos de tanto el sesgo del entrevistador y del entrevistado, ¿verdad? Porque me imagino que también para el entrevistador es complejo, sobre todo para evitar no inducir la respuesta, porque pasa que uno ya de tanto... Y entonces sí me gustaría escuchar un poco la experiencia que han tenido en esto, porque es una buena experiencia para cómo vamos a diseñar, escuchando ahí lo que decía Mitch, ¿verdad? En términos de qué deberíamos de preguntar, cómo deberíamos de preguntar y eso. Tiene razón, la verdad es que una encuesta muy larga y de repente con el cansancio estadístico que tiene la población, que de repente estamos nosotros, llega otra casa encuestadora, llega una encuesta de opinión, en fin, y a veces se juntan, ¿verdad? En la zona, pues es claro que hay cansancio y eso hace que a veces el sesgo tienda a aumentar también. Sin embargo, bueno, yo le digo, la gente que se contrató para esta encuesta fue gente muy experimentada, que tiene muchos años de estar haciendo encuestas, y de repente, y digo, encuestas en la Digesti por otros lados, ¿verdad?
Entonces, una de la parte de la formación que nosotros hemos aplicado y que lo implementamos en esta encuesta es tratar de generar ese nivel de conciencia, ¿verdad?, en el encuestador, de que no es solo tener un dato por tener el dato, sino que tiene que haber certeza de que la información que se está teniendo tiene alguna coincidencia con la realidad que está viendo, pues, ¿verdad? Porque a veces es bastante hasta intuitivo, ¿verdad?, que de repente el encuestador esté viendo el escenario, en dónde está, y una persona le diga que gana $3,000, por ejemplo, ¿verdad? O que al revés está, por ejemplo, en la zona alta acá de Santa Elena y que le diga que gana el salario mínimo o que tiene $500, ¿verdad? Es decir, son cosas que de repente a veces son bien perceptibles, pero a ver, digamos, eso es lo más obvio. Pero también en el tema, por ejemplo, de acceso a servicios, ¿verdad? Ahí le pedimos al encuestador y se entrena mucho para que, o sea, no solo reciba el dato, sino que sea observador de cuál es el entorno en el que está. Pero eso también, digamos, hay formas de controlarlo, y una forma de controlarlo es reforzando, digamos, las supervisiones, ¿verdad? A veces eso, digamos, el análisis que hace el encuestador en el momento ahí, eso puede ser, digamos, muy superfluo, muy vago, como quiera que sea. Pero la supervisión, eso sí es muy relevante, y por eso es que nosotros, por rigor, le ponemos un supervisor a cada equipo de trabajo, y además de eso hay un jefe de campo que su función no es pasar en la oficina, y eso se lo decimos claramente: usted no tiene que estar en oficina, tiene que estar en campo viendo cómo hacen la encuesta, ¿verdad?, los compañeros de los encuestadores, y cómo el supervisor está verificando la información. Este supervisor, por rigor, tiene que agarrar al menos una muestra de cada encuestador y comenzar a revisarla, ¿verdad? Comenzar a revisar los datos, si tienen sentido, si de repente ve que hay información faltante, cualquier cosa. Y luego, por eso decíamos también, era muy importante la etapa intermedia, que es el control de calidad. El control de calidad con una mente más fría, ¿verdad?, estando en oficina, más tranquilo, de repente agarra toda esa boleta, comienza a revisarla, ¿verdad? Y entonces su responsabilidad es buscar también que haya una conexión lógica, ¿verdad?, y que el dato tenga alguna certeza, ¿verdad? Entonces, todo eso, ahí decía, si el control de calidad detecta que esa información, miren, no, aquí le dieron cualquier cosa, entonces esa boleta es sujeto de irse otra vez a campo a verificarla. Ya no lo hace el mismo encuestador, ni el mismo equipo de trabajo, la hace o el jefe de campo o la hace otro equipo de trabajo para contrastar las dos, ¿verdad?, las dos respuestas. Y no le damos a veces la misma boleta, sino que le pedimos que haga un reporte de qué es lo que está en boleta y qué es lo que él encontró. En la mayor parte de casos, porque esto también lo hacemos con la encuesta de hogares, en la mayor parte de casos el 98% es información similar. Fíjese, aún siendo otra persona la que encontraron en el hogar, porque si el encuestador pasó la semana pasada, entrevistó a don Pedro, ¿verdad?, y 2 semanas más tarde va al mismo hogar otro compañero a verificar, a lo mejor encontró a la señora, pero la información tiende a ser bastante similar. Entonces, a través de esos controles es que se va teniendo ya un poco, más o menos certeza de que los datos que se tienen en la encuesta son fiables, digamos así, ¿verdad? Y después también algunos procesos estadísticos que ayudan también a tener más certeza de esos datos. Ahora, eso es, digamos, un poco lo que tiene que ver con el sesgo, pero la otra pregunta... La otra era si hay un plan, digamos, de... perdón. Fíjese que esa es una quizás no de las preguntas, sino de los cuestionamientos que incluso como oficina estadística nos hemos hecho. Esta encuesta entra en lo que son el programa de encuesta, la planificación de encuestas especiales que tiene la DIGESTI. Y digo especiales porque dependen de recursos externos, ¿verdad? Es decir, ahí una de las sugerencias que nosotros desde el inicio hacíamos al CONAIPD, a Secretaría Técnica, por supuesto, es que, miren, la información es tan relevante, ¿verdad?, para un sector que hay muy pocos datos. Esta es la primera encuesta, pero seguramente que 2 años más tarde, o no sé, habrá que evaluar el tiempo, debería hacerse otra encuesta, quizás no en términos de actualización de esta, porque este es un ejercicio que también ha permitido, y ven, ha sido... Qué bien que nos acompaña ya Vilma, ¿verdad? Esta ha sido una tarea bastante ardua, ¿verdad?
de los equipos. Aquí veo varios compañeros de trabajo que han estado en esas mesas de discusión, fue prácticamente todo el 2014, ¿verdad? De estar discutiendo la boleta, de estarse poniendo de acuerdo, en fin, con los diferentes sectores que tienen alguna discapacidad, y aquí Vilma tiene más información que yo sobre esto. Y bueno, en algún momento les decían, miren, este es un ejercicio, véanlo como una prueba, ¿verdad? En la medida que haya más chance de hacer otras encuestas, se puede ir. Aquí de repente se van a dar cuenta que hay información que quizás se puede, sacar, ¿verdad? Para priorizar en otros temas que se quedaron fuera. El caso es que en una encuesta no puede entrar todo lo que ¿verdad? Lo que creemos que es importante, pero sí, pues en la medida que vayan habiendo posibilidades se puede ir priorizando qué es lo que nos investigó y nos dimos cuenta que era muy relevante y que de lo que se investigó creemos que se puede sacrificar para darle chance a otros temas. Entonces, esta es una experiencia que nos ayuda en todo, hasta en priorizar la información que se podría producir, digamos, en un futuro. La pregunta era porque creo que este ejercicio es un momento interesante como para pensar en una base de datos. O sea, es decir, ese ha sido un esfuerzo, bueno, por lo que estamos viendo, enorme en términos de información, de recolección. Porque eso estábamos hablando en el almuerzo, es tener algo que alimentar, o sea, que todas las instituciones que de alguna manera, que de alguna manera trabajamos con el tema de discapacidad, se puedan seleccionar, digamos, algunos indicadores que nos interesan mantener vigentes, un poco por la experiencia que ha compartido Mitch ahora. Quizá no todo, como usted lo plantea, pero de eso, ¿qué puede recogerse como algo que nos interese mantener activo y nos interese actualizar cada cierto tiempo y que las instituciones podamos alimentar esa información, esos indicadores, porque me parece que es un esfuerzo con información importante que si logramos hacer la caracterización y todo lo que se está pensando aunado a la territorialización que el CONAIPD está por comenzar, se pueden involucrar niveles locales de manera que esta información pueda ser más permanente, ¿verdad? Las municipalidades, o sea, el tema de fondos también podemos pensarlo desde las municipalidades, que es un compromiso también que tienen con la población, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta, porque creo que sería interesante pensar en un plan de este tipo, porque esta es como una mega base de datos y luego seleccionar lo que queremos mantener activo durante cierto tiempo para verlo retrospectivamente luego el avance que vamos teniendo en ciertas cosas. Pero bueno, y felicidades porque de verdad que un gran esfuerzo. Es muy pertinente porque, es decir, la encuesta va a dar para dar seguimiento a una cantidad de indicadores que están por ahí, que son de consulta internacional, los de la OEA, en fin, otros indicadores que pueden estar por ahí. Pero lo que decíamos, miren, esta es una encuesta muestral, pero de aquí se puede clasificar incluso algunos indicadores que se pueda ver como relevantes para darle seguimiento en la ronda censal, por ejemplo, ¿verdad? Claro, en un censo, como les decía, no puede entrar toda esta boleta, imposible, ¿verdad? Pero ya se puede identificar, no, mire, este indicador es relevante, ¿verdad? Verlo a la vuelta de 2 años, ¿qué ha pasado? O 3 años, no lo sé, ¿verdad? Pero de repente se puede pegar y bueno, un censo agarrará, digamos, toda la población. ¿Que pueden haber diferencias? Sí, ¿verdad? Pueden haber diferencias. Yo, si me preguntan a mí, yo digo, es más, quizás confío más en un dato muestral, en una encuesta, que en un censo. Y esto se lo digo porque imagínense, yo puedo capacitar, entrenar a 50 personas muy eficientemente, como lo hicimos en esta encuesta, que hicimos 3 capacitaciones de una semana, ¿verdad? Pero imagínense, en capacitar a 5,000 encuestadores o a 10,000 encuestadores, imposible, ¿verdad? Y además el control sobre esta gente, imposible también. Entonces, mientras que acá no, como les decía, el proceso da confianza de que hay una supervisión, hay errores, por supuesto que hay errores, ¿verdad? Pero hay una confianza de que hay un seguimiento, hay una retroalimentación, porque aquí parte del proceso fue que todas las semanas
todos los días lunes hubo reunión con los equipos de trabajo para ver qué problemas habían tenido, qué problemas conceptuales de entendimiento, logístico y todo eso hubo para ir monitoreando todo eso. Pero en un censo, ¿cómo se hace toda esa cosa? Entonces, es previsible que también si dejamos la misma pregunta para un censo, nos puede dar datos también diferentes. Eso es como... Pero digo, se le puede, lo que usted dice es muy, pero muy pertinente porque de aquí se puede extraer ciertos indicadores prioritarios para poderlos incluir en tanto no haya una encuesta, pues, ¿verdad? En un futuro cercano. Acá hay otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Elena de Guevara, trabajo en el Ministerio de Educación y bueno, yo le he escuchado toda la presentación, pero el hecho de no conocer la boleta, porque yo veo que anda rotando acá, pero por ejemplo yo siento que es necesario por lo menos conocer de manera general qué contiene la boleta en aquellos quizás apartados o módulos sustantivos donde se recoge la información como de mayor calidad, digamos, en términos de la información que va a proporcionar. Me gustaría que la muestra o nos cuente de manera general qué contiene la boleta y también quizás hacer como una reflexión en el sentido de si con todo lo que ha planteado Mitch durante toda la mañana, ¿verdad? Nosotros como equipos del Estado, todos los que estamos acá, estamos ya pensando, y usted específicamente, la DIGESTIC, que de todo lo que le ha planteado, ¿verdad? Nosotros no lo contemplamos dentro de la boleta, dentro de la información que recolectamos, si el enfoque de lo que se plantea en la boleta, las preguntas. No sé, ya recuerdo del carro. Sí. Si el enfoque que tiene la recolección de esa información está en la vía del enfoque social de la discapacidad, o todavía estamos recolectando alguna información que de repente no nos va a dar como mayor, digamos, calidad de lo que queremos recoger en esta boleta, en esta encuesta. Pues mire, la calidad yo creo que se sale un poco de lo que es el tema de la prioridad de la información, porque la prioridad de la información yo decido en el momento de que la estoy discutiendo qué temas entrar y qué temas dejar de fuera. Pero de la calidad, ya decía, el proceso yo creo que nos da confianza de que es un dato aceptable. Es un dato quizás bastante bueno. Ya si responde a un enfoque social, a un enfoque más de salud, ¿verdad? Y todo eso, ahí yo no soy experto en eso, pero sí creo de que toda la discusión que se hizo en las mesas de trabajo, incluso las que tuvimos con Unicef, pues va un poco en términos exactamente, de enfoque más de derecho, ¿verdad? Entonces, eso se trató de recoger mucho y créanme, se tuvo una discusión bastante fuerte porque se agarraron instrumentos de Panamá, instrumentos de Ecuador, instrumentos ¿verdad? Para ver cómo estaba la cosa y al final dijo, no, miren, ubiquémonos en lo que realmente nuestra legislación nacional nos está pidiendo, ¿verdad? Y sobre esa base, pues se fue trabajando un instrumento ya más acabado. Como digo, puede ser que muchos temas, incluso si nos situamos en el enfoque de derecho, se queden fuera, estén fuera, ¿verdad? Pero en esencia recoge mucho de eso. ¿Sí? Con relación a lo que acaba de plantear la licenciada, la construcción de la boleta tuvo la participación de todos los sectores de personas con discapacidad en el CONAIPD. O sea, todo lo que está, el contenido de la boleta se ha construido directamente con el protagonismo de personas ciegas, representantes de población sorda, ¿verdad? Padres de familia de personas con discapacidad, personas también del sector de discapacidad física, y el planteamiento de las preguntas, tal vez ya le llegó por ahí, sí tiene el mismo esquema del tipo de formulación de preguntas que nos estaba dando a conocer ahora Mitch, ¿verdad? Al final, usted se da cuenta que se recoge aspectos funcionales, ¿verdad? Se recogen aspectos funcionales. Entonces, sí ha tenido una discusión por bastantes meses con todos los sectores, con la participación de todas estas personas de distintas asociaciones de personas con discapacidad y de DIGESTIC, ¿verdad? Y algunos funcionarios que están aquí presentes de algunas instituciones también. Así que sí creemos de que puede recoger de alguna forma lo que usted planteaba, ¿verdad? El enfoque social, de hecho, va porque las personas con discapacidad
sus derechos están acá, pues el planteamiento de cómo se quiere recoger la información pasa desde las necesidades que las mismas personas han expresado. Sí. Queda solo para poco, bueno. Perdón, nada más brevemente comentar que sí, efectivamente, las preguntas que se abordaron, ¿verdad?, en la encuesta de personas con discapacidad, sí, básicamente hace la pregunta en base a lo que hemos estado evaluando en esta mañana, ¿verdad?, con Mitch, que es acerca de este enfoque de derecho, ¿verdad?, en que si la persona siente que le limita en sus actividades cotidianas, ¿verdad?, no le estamos preguntando si padece alguna enfermedad, no lleva un enfoque médico, sino que la sección 2, que para niñez y adolescencia, ¿verdad?, ha abordado precisamente las preguntas que mencionaba Mitch en la mañana, y también, ¿verdad?, la sección 3, 4, 5 y 6 también viene abordando desde este enfoque, ¿verdad?, que es del interés de todas las organizaciones que participaron. Bueno, vean, yo les iba a dar la boleta para que la tuvieran ahí, quizás. Bueno, brevemente me dice Laura aquí, ¿verdad? Aquí esto que ven acá es un espacio donde nosotros ponemos una viñeta. Es una viñeta que identifica, digamos, decimos ubicación geográfica, donde va dirección, si es urbano o rural, es para tipificar de alguna manera y caracterizar a qué área se está refiriendo la encuesta. Acá es una pregunta, como ustedes pueden ver, que hace referencia ya a lo que les decía, el orden de las visitas. Acá está primera visita, segunda visita, tercera visita, ¿verdad? Incluso la fecha, la próxima visita, el código del encuestador, los resultados de la visita, y esos resultados tienen que ver con si fue una encuesta efectiva, si no fue efectiva, todo eso. Entonces, este cuadro nos permite controlar lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando llega a tocar la puerta, le cerraron la puerta, le dijo, no lo quiero ver aquí, váyase, ¿verdad? Luego vuelve, ¿verdad?, como dicen, hasta que me atienda, y aquí se anota ya como una segunda visita, y se va ahí correlativamente anotando la fecha. Como ven, aquí está ya la tipificación de la encuesta, si fue una encuesta completa, si fue un ausente temporal, un rehúso. Este rehúso es cuando tuvo contacto, y esa es la condición de que si tuvo contacto con la persona y le dijo, mire, yo no le doy la información, ¿verdad? Entonces le pone el código 3. Y 4 otros, pues muchos casos pueden haber ahí, como que de repente la persona no está habilitada para contestar un cuestionario, como ya una persona de muy avanzada edad, o de repente es un enfermo que tiene mental, o de repente que también puede estar, digamos, ebrio, ¿verdad? Todo eso puede pasar ahí. En los desocupados, ¿verdad? Aquí es la vivienda que por alguna razón, cuando llegó el encuestador, encontró que está vacía. Y el vacante usado temporalmente para negocio, almacenaje, eso es viviendas que han cambiado básicamente, como dicen, el uso, ¿verdad? Estaba ocupada cuando pasó el cartógrafo, pero luego, después de cierto tiempo, no, eso es una bodega. Entonces, ahí es donde nos ayuda básicamente a ir sacando ya la efectividad de la encuesta. Y luego está la sección una sección 0, ¿verdad? Que es un poco para ver el tema del abandono, ¿verdad? Fundamentalmente. Por eso la redacción dice, ¿existe en este hogar algún niño menor de 18 años que su padre o madre no viva en este hogar? Y ahí está, ¿verdad? Si es por si es por migración, si es por muerte, si es por abandono. Bueno, eso lo tenemos en la encuesta de hogares, que es salen algunos tabulados bastante interesantes de eso, por cierto. Bueno, esto aquí hay mucho contenido de la sección 0, ¿verdad? Lo que les decía es la sección de características demográficas, donde se pregunta, por supuesto, básicamente el nombre y apellido de las personas, ¿verdad? ¿Qué relación de parentesco tiene? En fin, y todo, si es hombre, si es mujer, en fin, hay un montón de información ahí también en esa sección. Luego está la sección de limitaciones, lo que veíamos allá en el resumen, ¿verdad? Limitaciones o dificultades graves importantes que tiene en la actualidad el niño, niña o adolescente.
¿verdad? Que esa tiene, bueno, ven acá, tiene todo este montón de preguntas. Es para ver el tipo de preguntas que estábamos discutiendo que querían una mañana, por ejemplo, cuando la persona en la 217, si querés decir un ejemplo, Francis, no. En la pregunta 217, cuando Juancito, por ejemplo, habla, ¿tiene usted dificultad para entenderle? Ninguna dificultad, alguna dificultad, el código 3, mucha dificultad, y total, que era lo que yo les comentaba, que en el inglés era not at all, o sea, no puede hacer nada, y cuando validamos acá nos decían esa opción no es adecuada, entonces se colocó total, como una limitación total, ¿no? Bien, entonces, como ven, de esto sale una cantidad de información, ¿verdad? Solo esa sección tiene, bueno, tiene alrededor de 50 preguntas. Sí, solo para aclarar que hay una sección para niños de 2 a 4 y otra de 5 a 17, porque son diferentes en función de la edad, ¿verdad? Bueno, esa sección tiene 58 preguntas, ¿verdad? Prácticamente. Y luego la sección 3, que es clasificación de las limitaciones, que ya lo veíamos allá, se va a poder, digamos, ahí tener mucha precisión del tipo de limitación que presenta. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Yo creo que aquí está la sección de accesibilidad. Accesibilidad a establecimientos, a instituciones educativas, ¿verdad? A negocios, a empresas, bueno, todo lo que tiene que ver básicamente con el poder acceder a partir de su posibilidad de desplazarse. Esto acá está repetido porque de repente está una boleta que está diseñada para más de una persona, ¿verdad? Entonces por eso lo estoy pasando, pero hay secciones que se repiten. Aquí está accesibilidad nuevamente, porque se presupone que tiene que ser a más de una persona. Bueno, pero yo creo que ahí, si quieren, les paso mejor la boleta, ¿verdad? El físico, para que la puedan... Eso que se repite, por ejemplo, si en el hogar habían 4 niños entre las edades que contempla la boleta, siempre. Ese paso al instrumento, perdón, por cada niño, digamos, a la persona que estaba con el niño. Si fueran niños entre 2 y 4, lo que usted decía, que pueden ser más de un hogar en una vivienda, entonces pueden haber 2 niños de 2 niños entre 2 y 4, 3. En ese caso, ¿cuál era la metodología? Vaya, específicamente para la sección 2 que usted comenta, ¿verdad? Que es la de la niñez y la adolescencia, el rango de menores era de 2 a 17 años, podían ser los menores que son seleccionados, que están en el hogar, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de una metodología que denominamos tabla Quiche, ¿verdad? Nos permite seleccionar aleatoriamente uno de estos menores que está en ese rango de edad. Y así es como, ¿verdad? Garantizamos la prevalencia en el caso que identifiquemos la discapacidad, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, lo que hacemos es que seleccionamos a un menor que está en el rango de 2 a 17 años, ¿verdad? Pero para la parte que usted estaba consultando, que aparecía varias veces, eso es específicamente para la sección de discapacidad, que ya entra nuevamente todos los miembros del lugar, de todas las edades, ¿verdad? En la sección 2, que específicamente solo es para niñas y adolescencia, seleccionamos a un menor, ¿verdad? Que más adelante es lo que nos expondrá, es lo que es el siguiente punto, ¿verdad? En esta reunión. Pero para lo que usted preguntaba, hay otra parte que es la sección 3, donde pasan todos los miembros del hogar, incluso los niños, ¿verdad? Que que participaron o que pudo haber participado en la sección 2. Porque en esta sección 3 podemos identificar que hay personas en el hogar, que hay una persona que tenga discapacidad, encontramos otra persona, puede haber incluso un hogar donde las 5 personas que estén tengan discapacidad,
¿verdad? Entonces a esas 5 personas se les pasaban las secciones respectivas para la discapacidad, que es la 4, 5 y 6, donde ya le consultamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de discapacidad presenta, ¿verdad? Si es auditiva, se caracteriza, y también se hacen otras preguntas referentes a su entorno, ¿verdad? Cómo se le dificulta en su entorno. Entonces esto no sé si responde. Okay. Dice que quizás un poco esa fue una discusión que tuvimos también sobre cómo aplicar la encuesta cuando cuando previsiblemente nos íbamos a encontrar con más casos. Una de las decisiones, y que tiene que ver con varios instrumentos, es no dejarle al encuestador la discrecionalidad de que ellos decidan a quién encuestar. Entonces, por eso es que la metodología, la tabla de Kish, ¿verdad?, ayuda mucho a esto, porque por lo menos se quita ese sesgo. Ahí es una tabla aleatoria que le puede tocar a Juan o a Pedro, ¿verdad? Pero se le quita al encuestador esa ansiedad de que el que está más próximo, el que tiene más fluidez o el que le va a salir más barato la encuesta, ¿va? No, es al que salga. Puede pasar de que, en algunos casos, puede pasar de que a lo mejor la persona que tiene que responder la encuesta no está presente ahí, pero sí salió seleccionada, es esa persona la que tiene que encontrar, ¿verdad? No puede ser otra. Entonces, es un poco parte también de la metodología y de aplicación. Bueno, si no hay más preguntas, voy a traer la boleta porque ando algunas ahí en el carro para que las conozcan, más que pasarles aquí porque de repente no se logra visualizar. Sí, no hay problema. Eso sí. Ah, parece que... Que no se logró alcanzar el objetivo de la encuesta. Bueno, en realidad ya teníamos previsto, y quizás eso es importante, porque desde el diseño muestral, considerando las complicaciones del instrumento, considerando las complicaciones de acceso a las zonas de trabajo, ya veíamos que íbamos a perder mucha muestra, ¿verdad? Sobre todo por el tema de seguridad. Entonces, parte de la planificación de la encuesta incluyó un 10% adicional, ¿verdad?, de lo que fue la muestra, digamos así, en sentido estricto total, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a compensar también un poco la pérdida de muestra. Pero además de eso, como decía, se entrevistó a los hogares extras, ¿verdad? Entonces, cuando se entrevista en una vivienda a los hogares que están ahí como extras, también de alguna manera ayuda, ¿verdad?, a compensar esa pérdida de muestra. De tal manera que el porcentaje que se ha tenido es suficiente como para poderle dar representatividad a la información. No se trabajó con clúster, ¿verdad?, sino que fue una muestra representativa para el nivel nacional, urbano-rural, y no está focalizada a ningún punto específico, ¿verdad?, ni bajo una categoría, digamos, de estrato social, sino que sobre la base de la información censal. Vamos a tratar, ustedes ven, aquí estamos de 2 a 3 con 10 segundos. 10 segundos. También siguiendo la grabación de Solo quisiera saber si conoce alguna experiencia de cómo les fue con el abordaje de personas de las distintas condiciones de discapacidad, si conoce algo relacionado con eso. Mire, hubo, de repente en las reuniones de los días lunes se tuvo alguna información de los encuestadores. En principio, bueno, básicamente, afortunadamente a los que se encuestó, pues aquí lo más relevante es que puedan proporcionar la información. Cuando la discapacidad tiene que ver con el habla, entonces es más complicado. Pero hasta donde yo sé, por lo menos por los informes que tuve, fue más otro tipo de discapacidad, no tanto eso. Eso ayudó en que cuando se aplicó el instrumento directamente a la persona que presenta alguna discapacidad, pues pudo ser casi igual de fluido como en otros casos. Pero aquí yo creo que nos puede ayudar también un poco un comentario rápido que pueda hacer. Sí, con respecto a lo que comenta, efectivamente en los casos que se encontraron en la mayoría, ¿verdad? Había una persona en el hogar que podía apoyar la información, ¿verdad? Lo que se buscaba era que la persona con discapacidad pudiera dar directamente,
¿verdad? La información, pero si no me recuerdo, fue uno de los casos que nos comentaron en que la persona, sí, porque encontrarse en una situación muy delicada, se apoyaba en la otra persona, ¿verdad? En su acompañante o en la persona que le cuidaba, pero fueron casos bien extraños. En la mayoría se garantizó que la persona con discapacidad pudiera brindar por sí misma la información. En el caso de la sección 3 en adelante. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, gracias. Sí. Vamos a continuar, como les decía, estamos grabando este taller porque también hay colegas de nuestra oficina de Unicef que nos están siguiendo, por eso soy bastante flexible con los tiempos, pero también quiero que me entiendan cuando les digo que queremos limitar las participaciones, no es porque no quiero que participen, sino tenemos que cumplir también un poco el horario. Entonces, vamos ahora a pasar a la siguiente jornada, que es que Mitch nos comparta la metodología para el análisis del módulo de niñez, ¿verdad? De la encuesta. Pasaron de... Oh, sorry. Slideshow. Okay. Okay. Now time for more me. Actually, on your agenda, there are 2 sessions for me. And because you in El Salvador are actually a large step ahead of me, I haven't actually analyzed any data yet. So we can talk about that together. I can tell you some ideas I have about data collection or data analysis, but I don't really have anything concrete to share with you. So what I want to do is talk to you a little bit about this UNICEF Washington Group module on child functioning and disability along the same lines as I did this morning for the other sets. So you know a little bit about where these questions came from, why we determined that this was the best way to get information on child functioning and disability. And these are the questions, I think, that were included in that survey that was just presented with some minor modifications. So UNICEF and the Washington Group began collaborating in 2011, about 4 years ago. But the objective was to develop and test a survey module specifically designed to capture child functioning and disability. We had developed this short set of questions for the general population. We found that they worked all right for the population 5 years and older, but they weren't specific to children. In 2009, after the short set was finished, the Washington Group decided to establish a work group on child functioning and disability, because we knew that the questions we had, the ones I presented this morning, weren't good enough for the situation of children. So we worked for a couple of years doing the groundwork, but luckily in 2011, UNICEF joined our ranks and really gave us a push to get this work done. Otherwise, we would never be where we are today, and I probably wouldn't be here. But the purpose, and a lot of the words I'm going to use
when I talk about this module are the same as the other. We didn't try to do something revolutionary. The purpose is to identify the subpopulation of children aged 2 to 17 with functional difficulties. Difficulties that may place children at risk of experiencing limited participation in a non-accommodating environment. Exactly the same as before. Identify children at risk of exclusion because of functional difficulties. The aim is to provide cross-nationally comparable data, the same as before. We're working internationally. We want it to be used as part of a national population survey or as an addition to specific surveys, health survey, education survey, anything that might happen to deal with children. This could be added on to. Similarly, as before, we wanted to avoid a medical approach. We're not talking about conditions or diseases or diagnoses. We wanted to use the ICF, the same framework, the biopsychosocial model of disability. Whenever appropriate, we thought it would be good to use questions that were already developed and tested. If they were suitable for children, why not use them? They're tested, so we tried that. We knew that we would be asking parents of children. And because we're using a proxy respondent, we wanted to focus the parent on that particular age cohort of children. So we wanted to include this kind of reference compared with children of the same age when we were asking questions. We wanted parents to focus on other children at the same developmental stage as the child in question. We can talk a little bit more about that later. We wanted to consider age specificity. If you think about it, adults are pretty much all the same. Once you get to 18 or 20, you've developed physically pretty much as well as you will get. The thing is that you start putting on weight and getting slower as you age, but there isn't that same trajectory as with children. Children from 2 years old to 17 years old, if you think about it, they're going from being toddlers, just learning to walk, to being nearly full adults, and everything in between. So how to develop a single set of questions for that whole range of children is a challenge. So we wanted to look at what we call age specificity, and you'll see how we did that when I show you the questions. And we wanted our responses, the same as before, to reflect this disability continuum. We weren't looking to create a dichotomy right away. We wanted to be able to have the full spectrum of functioning when we looked at the questions to begin with. So a little bit of the history. I said we started in 2009. That's when the work group was established, and our colleagues at ISTAT in Italy, they were the ones who actually led the work in the first years. Unicef joined our group in 2011. We had a draft all ready to present in our meeting in Bermuda in 2011. And then we had a couple of technical consultations. And that's because as statisticians, we might know how to ask questions, how to formulate questions, but we're not child development specialists or education specialists in any way. So we don't know the important things to ask. We don't know the important concepts to put into questions. So we had child development specialists, child psychologists, speech therapists, educators,
statisticians, all come and sit at a table where we talked about what we had thought was good and listened to them so that we could incorporate expert opinion in the development of our questions. So we had a couple of those, and we had a new draft to present in October of 2012. And between 2012 and today, September of 2012 to October of 2015 is 3 years. In those 3 years, we've been testing the module. It's been under almost constant testing in 3 years. And I'll talk a little bit about that as well, what that involves. Just so that you know, again, the Washington group isn't me in Washington, but the group members for the children's module were all of these people. Claudia Kappa from Unicef, there's myself, the Italians, Uganda, Oman, Sudan, Mozambique, China, Cote d'Ivoire, Togo, and Croatia. We're all sitting at the table, or if not sitting at the table, on the telephone. We had remote meetings, and they were informed and contributed to the development of the module the whole way. I'm now leading the group, and I can tell you that the Italians were much better at leading the group than I am, but we're nearly finished. So what do these questions look like? And I'm going to go through them so that you can see them specifically. But again, the questions ask about difficulties a child may have doing certain activities. Difficulties any child may be faced with. I'm not talking about impairments. I'm not talking about disability. I'm not talking about any condition or diagnosis, just difficulties. For the most part, the answer categories are the same as with the other questions we talked about this morning. No difficulty, some difficulty, a lot of difficulty, and cannot do it all. Already, we're laying the groundwork to create that continuum of functioning, continuum of difficulty that we can use to describe this population. So what domains of functioning did we want to include? And you can see that there are more here than the short set for adults or the general population. We have many of the same: seeing, hearing, mobility, self-care, communication. They're the same as the short set. We've added learning, or actually, you'll see that this is much like remembering and concentrating. So these are much the same. But children face different challenges. It's not just these basic actions that are important, but children, through the stages of development, it's important to know something about emotions, behavior, paying attention, coping with change. And these two at the bottom are really more complex activities. Developing relationships and playing, involve several things. Communication, maybe behavior, getting along with other children, maybe coordination, if you're playing with toys or sports, something like that. But even though these are more complex, they're important building blocks in child development and important for further development through adolescence and adulthood. So we wanted to include those among the domains we were looking at. But you can see, for the most part, these are functional domains. I'm not looking, there's no diagnosed conditions here. When you see the questions, you can ask the same things as we talked about this morning. Somebody always raises their hand and says, what about autism? There isn't a question about autism. But we talked to specialists who deal with children on the autism spectrum.
And we were told, and we do believe from testing, children with autism have a lot of difficulty coping with change. Maybe also with emotions, behavior, or communicating. So there isn't a specific question about autism. And once we analyze the data, I can't tell you how many autistic children we found, but I'm almost 100% positive that we will have found almost all of them through this set of questions. Okay? About the cognitive and field testing. This is important for these questions as it was for the other ones. Again, cognitive testing determines if respondents understand the question as intended. Remember I used that example this morning about, what was it, the vegetables? Did I talk about vegetables? I did? Yeah, you weren't listening. We have a question on self-care. No, okay, I'll do the one about listening because I remember that one. The question about hearing. Understand the question as intended. We asked a question, does your child have difficulty hearing? Straightforward. If I ask you, you will tell me about your difficulty hearing, whether or not you have any difficulty hearing my voice. But if you ask a parent about their child, often they'll tell you that their child has difficulty listening. And in English, I don't know in Spanish, but listening and hearing are two different things. My child can hear my voice, but my child does not listen to me when I tell him to clean up his room. So as intended, we want, can you hear my voice? Not, do you do what I tell you to? So this is something that cognitive testing tells us. Do individual respondents understand the survey questions differently or the same? We'd like them all to understand the questions the same way. Does the question mean the same in all the languages, cultures, and socioeconomic groups that it is asked? It has to work the same everywhere. Otherwise, we're asking different questions and not getting comparable data. Field testing can give us better evidence to help us understand the extent to which the patterns we find exist in a population. And I'll explain that in a few minutes. So cognitive testing. We did several rounds of cognitive testing. I told you we began in 2012. We did testing in India, in Mumbai in 2012. We were in Belize and tested there in 2013. We went to Oman and Montenegro in 2013 to do testing. And we tested 3 times in the United States. 3 times, because every time we change a question, we have to test it again. We refine, we make the questions better, we have to test them again. And our comparative report on the cognitive testing has just been finished and uploaded onto the web so that everybody can see exactly what we found out. So what are the findings generally of this kind of testing? Child disability questions perform differently than adult disability questions because of a number of things. First of all, a parental proxy. We're not asking children themselves. We're asking a parent. So the questions have to go through the filter of a mother or a primary caregiver. And that's where we end up with problems like, does your child hear you or listen to you? And there are several other ones that I'll tell you about. Parents' knowledge of what is normal for children of the same age, difference. What is normal? When I ask about whether or not your child has difficulty, sometimes a parent wants to know, well, compared to who?
That's why in some of the questions you'll see, we use that phrase, compared to children of the same age. Because in some situations, parents can make that comparison. They see their children interacting with other children about the same age, and they can make that comparison. Other times, it's not reasonable. The relationship between a parent and a child and parental frustration with the child all affect how a parent answers their question. Here's another example. Does your child have difficulty with self-care, like dressing or feeding himself? I talked about vegetables this morning, but if you have a young daughter, and this happens in the United States anyhow, a parent would say, you ask, does your child have difficulty? And this is how the cognitive test works. I ask you, does your child have difficulty dressing or feeding herself? I say, yes, a lot of difficulty. And then I would wonder, well, why did you say that? I want to understand why a person answers the way they do. What I want to know is a lot of difficulty connected to some physical difficulty a child might have tying their shoes or buttoning or zipping, something that makes that difficult, a functional difficulty. But a parent could say, well, I have a 4-year-old daughter, and she really only wears pink clothes. Everything she wears has to be pink. And the other day, all the pink clothes were in the laundry, and I didn't have any, and she wouldn't get dressed. She just would not get dressed. So this is a child who has no difficulty dressing as long as the clothes are pink. But it's my frustration because my child won't get dressed when I want her to, and the fact that she's so willful and so stubborn that she won't wear the blue clothes, only the pink clothes. The same with the son who won't eat his vegetables. The same as a 2-year-old. A 2-year-old, I say, does your child have difficulty walking or climbing? And when I ask the parent that, they're thinking of yesterday. They think of, well, I was thinking of yesterday when I was coming from the grocery store and I had my 2-year-old and I had all my groceries, and my 2-year-old said, carry me, carry. If you have a 2-year-old, sometimes they will not walk. They want to be carried. They can. There's nothing wrong. So these kinds of patterns that we find, we have to know if they're going to give us bad results, if they're going to taint the data. And we have different ways of doing that. I'll show you how we changed the hearing question to get away from the listening problem. For things about eating vegetables, wearing pink clothes, and a child that always wants to be carried, there are different ways to deal with that. We can add questions to the field test. A field test is a larger random sample where we get random sample data. We don't interview people, we just get them to answer questions. But we can add some probe questions. I think I told you about it this morning, where I ask you the question, and if you say yes, a lot of difficulty, I follow up and say, is that something that you're concerned about? If it's just about pink clothes or vegetables or a carry me child, parents aren't usually concerned about that. Their child is going to grow out of it. You may have to carry your 2-year-old, but you're not going to carry your 12-year-old. So if you're not concerned about it, then we can quantify that response pattern in a larger population.
So field testing is done independently in Haiti, India, Cameroon, Italy, and Samoa. I now have Samoan data that I'm going to look at in preparation for the meeting in Copenhagen at the end of the month. Ongoing testing in Myanmar, El Salvador, thank you, and Zambia. And a final round of testing is scheduled for Serbia. That's a UNICEF-sponsored field test that will include some special elements so that we can finally say that this module is good, we endorse it, go out and use it. So you're just a few steps ahead of us. What time is it? I think, yeah. Estamos en 5 minutos, está listo el break, pero quería hacerles una pregunta. Si es posible que vayan por él y lo traen para que no tomemos mucho tiempo porque y así no cortamos la presentación de mí. La otra es que, y es bueno para que nos paremos porque tenemos sueño y vamos a traerlo, pero nos venimos. Porque la otra opción es que lo sirvan acá. Que lo sirvan, que lo traigan. ¿No se quieren levantar? ¿No? Ok. They want to take the break here, inside of the room, listening to you. Okay, that's fine. That's fine. And it's a good place to stop right here. Okay. Pero necesitan un pequeño break ahora. 2 minutos. Ok, vayan y bien. Okay. 5 minutes? They are going to pick up the break. Oh, yeah, and then come back. No puedo, pero estoy ahí. Ajá, una garra como Sí. El otro sentado. De cámara yo no estaba.
So maybe we continue? Okay, good idea. What I want to do is go through the questionnaire with you so that you can see some of the things we changed according to the cognitive testing. And you can see how we've implemented some of the ideas that I put up here before. So you'll see for each domain, here is seeing the first one, I indicate what age range it's recommended for. We created 2 subsets of questions, 2 to 4 years old and 5 to 17 years old. And because we're not constricted to asking a single question about a domain, we can ask more questions and make them easier to answer. So for example, when it comes to seeing, we ask first, does your child wear glasses? Yes or no? And if your child wears glasses, they do wear glasses, then we say, when wearing his glasses, does your child have difficulty seeing? Would you say no difficulty, some difficulty, a lot of difficulty, or cannot do it all? And I think right away, you can see that this formulation is a little bit better than in the short set, where we ask, do you have difficulty seeing even when wearing glasses? That's a little bit confusing. It creates a little bit of confusion, but this clears it up. So that if the child does not wear glasses, does your child wear glasses? No. The simple question is, does your child have difficulty seeing? It's basically the same as the question I showed you this morning. We use the same one because it works well. We just split it in 2 to make it easier to comprehend, particularly because it's a parent answering for a child. Now, the hearing question functions much the same, but you remember I told you that parents, when asked about hearing, will answer about listening, right? So we changed the question. First, does your child use a hearing aid? And if yes, we say, when using his hearing aid, does your child have difficulty hearing sounds like people's voices or music? No, it's okay. So you can see that we've added a qualifier here that focuses on hearing, not listening. Does your child have difficulty hearing sounds like people's voices or music? And when we made the change to that question and tested it again, there was no confusion among the parents. They all answered about hearing and not about listening. Okay? So you can see how cognitive testing really helps us to develop questions that give us the answers we want. Remember I told you, when we develop questions, we know what we want. We know the responses we want to get, but we don't always get them. We have to make sure that we're getting the responses we want to get. So this simple fix, hearing sounds like people's voices or music, fix that question perfectly. Okay? So for the walking question, the walking domain, we've split it into 2 to 4 years and 5 to 17 years. And we ask about using equipment, and then walking
with and without that equipment. Now, for young children, 2 to 4 years of age, they're really just learning to walk. Most children learn to walk around the age of 1, give or take. So we only are interested in difficulty walking. But when we get to older children, then we want to know about walking a short distance and walking a longer distance. Walking 100 yards and walking 500 yards, both with and without their equipment. That begins to give us more information about the use of technical assistance and both their capacity to walk and their performance when walking. Then we have this question about fine motor skills for 2 to 4 years old. And here, for the first time, we use this phrase, compared with children of the same age, does your child have difficulty picking up small objects with his or her hand? The reason it's there is because many times, parents can make that reference. They can make that reference to other children the same age, in 2 to 4 year olds. Maybe they have a niece or a nephew. Maybe there's an older child that they remember when they were that age. I think most parents put their child in a high chair at some point and give them Cheerios or some kind of small food. And if they can pick it up and put it in their mouth, that's a good indication that they have that skill. And it's something that's easy to compare with children of the same age. We don't ask that for 5 to 17 years old. For that age group, we ask, does your child have difficulty with self-care, such as feeding or dressing? 5 to 17, we want to get into, these are for the most part school-age children, children who are ready to go to school from kindergarten to high school. And it's getting to the point where they have to be able to begin to get dressed by themselves, begin to feed themselves. That's why this question is important, even for children up to the age of 17. You may not like what they're wearing, but at least they can get dressed. Okay? For communication or comprehension, we have 2 different questions. Does your child have difficulty understanding you? And when your child speaks, does he or she have difficulty being understood by you? So understanding and being understood for young children. And for older children, we have being understood by people inside the household and being understood by people outside the household. That we thought was the best we could do for children in that age group. Often, if a child has some kind of communication difficulty, maybe a speech impediment or some kind of learning difficulty that makes it difficult to communicate, it's relatively easy inside the household. As a parent, you learn how to communicate with your child. But you also become aware that outside of the household becomes more difficult. And when a child is in that age group, 5 to 17, they've begun to go to school and they have to deal with teachers. They have to begin to deal with other adults in authority. So that's where that communication inside and outside the household comes in. And then we have learning. In our module this morning, we were talking about remembering and concentrating for adults. For children, 2 to 4 years old, compared with children of the same age, does your child have difficulty learning things? Just learning things. This changed a lot in all of the testing. At one point, a simple word, we had learning new things.
And we found that that word didn't add anything to the question. Most of the things you learn are new. You don't learn old things. You've already learned them. But learning new things, it didn't add anything. And when you're asking multiple questions, you want to try to make them as simple as possible. Use fewer words to get the same concept. So learning things. And you can see we have the same question here for 5 to 17-year-olds. But it's, again, compared with children of the same age. Does your child have difficulty learning things? 2-year-olds, 5-year-olds, and 17-year-olds all learn different things. But in context, and the context being compared with children of the same age, you can put almost a value to that. Children 2 to 4 years old are learning. Learning is they're always learning. Learning is a new world. They're learning to build blocks, and they're learning letters. Maybe they're learning numbers. They're learning to repeat things. When you get 5 years old, 6 years old, you're learning to read. You're learning to count. Maybe you're learning to add. By the time you get up to 16 and 17 years old, you're learning to do algebra or calculus. So learning takes on a context compared with children of the same age. That focuses a parent on that cohort of children. And then for this age group also, we ask, compared with children of the same age, does your child have difficulty remembering things? So learning takes on more complicated aspects as we get older. Learning, remembering. For adults, for the general population, we had concentrating. And there are more complicated things we could even add on later. Completing a task, or no, not completing a task. I was going to say learning, like balancing your checkbook. Nobody does that anymore. But learning to deal with paying bills, for example. That's a complicated learning process. But most people have to pay bills, so you could use that as an example. Okay? Now we're getting into some of the other functional domains that weren't included among those I mentioned this morning. Things that are important for children. Emotions are important for the general population. And in the extended set that I told you about just before lunch, we had added questions on anxiety and depression, but they're important for these 5 to 17-year-olds too. How much does your child seem anxious, nervous, or worried? How much does your child seem sad or depressed? Would you say daily, weekly, monthly, a few times a year, or never? Slightly different answer categories here, but you can see they capture the same kind of continuum of difficulty. We're not asking yes or no, my child is depressed. Yes or no, my child is anxious. But how much? And how often? Okay? Behavior is important for child development, for child learning, both in school and in dealing with other people. For 2 to 4-year-olds, compared with children of the same age, how much does your child kick, bite, or hit other children or adults? Kicking, biting, those are common forms of aggression. Not at all, the same or less, more, a lot more. 5 to 17 years old, compared with children of the same age, how much difficulty does your child have controlling his or her behavior? Controlling behavior. How much difficulty? None, the same or less, more,
a lot more. Again, different answer categories, but capturing the same kind of continuum of functioning. Paying attention. Does your child have difficulty focusing on an activity that he or she enjoys doing? Focusing on an activity. That could be anything from puzzles or computer games, or even at school doing their homework. Focusing attention is important for learning. Coping with change. Does your child have difficulty accepting changes in his or her routine? I mentioned that according to experts in the field, this happens to be one of the good markers of autism. Okay. Playing for 2 to 4 year olds. Compared with children of the same age, does your child have difficulty playing? That's very general, difficulty playing for a 2 to 4 year old. Maybe they play by themselves with toys or blocks. It's important for children to be able to play by themselves as well as to engage in activities with other children, but we're just interested in playing in general. It doesn't matter if it's by themselves or with other children. And relationships for 5 to 17 years old, does your child have difficulty making friends? Those are all the questions. We expect to finalize this module and release it late this year, probably early next year. We'll publish the field test results. The cognitive test results will be published and made available. And the module will be supplemented with a manual for implementation so that you can have documentation with you on guidelines for implementing, training enumerators, and that analyzing the data. All that will be available eventually. Okay, that was all I had on that. There's a couple of things I wanted to mention though. One of the reasons that Unicef was involved in helping us develop this module is because they were looking for a replacement to the disability module on the multiple indicator cluster surveys. Are you familiar with the MIX surveys? They used to use something called the TQ, the 10-question screener for disability among children 2 to 9 years old. But it didn't give very good results. And UNICEF was looking for a replacement. So it was kind of fortuitous that we joined ranks and developed this module. And I think it's going to be a good improvement over the multiple indicator cluster survey, the TQ for that survey. Are there any questions about this module? Yes, there are. Francisco, mi nombre es Francisco. La pregunta es sobre el área de, en las preguntas donde hay dicotomías. Por ejemplo, dice, tiene dificultad para alimentarse y para vestirse. En ese caso, ¿cómo se diferencia la respuesta que se brinda sobre a qué situación se refiere la respuesta? No, that's a very, very good question. Here it is here. Does your child have difficulty with self-care such as feeding or dressing?
Okay, this is what we normally call in our language a double-barreled question. It's asking two things. It's asking two things and eliciting one single response. I think that's what you're getting at. But we're not asking about feeding and dressing. We're asking either or. It doesn't matter. So the answers are no difficulty, some difficulty, a lot of difficulty, and cannot do it all. If they say a lot of difficulty, it doesn't matter. It doesn't matter if it's feeding or dressing. It comes under this category, self-care. My child has difficulty with self-care. So this is meant as just an example. A parent could just as easily say a lot of difficulty and be thinking of something else. Maybe they're thinking of toileting, which we're not asking about here specifically, but toileting is an important part of self-care. And in 5 to 17-year-olds, you hope that your child has been able to master that feat by now. So it's just a guidance, an arrow in the direction of self-care, like feeding or dressing. De acuerdo. Y en el ámbito de la comunicación, sí se observa que se consulta sobre el proceso comprensivo y expresivo. Me interesa saber sobre en esos procesos cómo se identifica, por ejemplo, el estilo de comunicación de la persona. Si utiliza una lengua de señas, si utiliza una lengua que no es del país, etc. No, another very good question. It's good for me to know that you're listening. Communication, it's a very broad and difficult functional domain to measure. In the other questions I told you this morning, the question is using your usual language. Using your usual language, do you have difficulty communicating? For example, understanding or being understood. By saying that, using your usual language, that implies even sign language. That could be your usual language. And it tends to, that question tends to remove the foreign language problem. I'm not talking about the difficulty I have in El Salvador, where I'm dependent on two lovely interpreters to make my words understood. I would say I cannot do it at all if they weren't here. But here we say when your child speaks. When your child speaks. When your child speaks. And we're looking here for spoken language. If your child uses sign language, then that would be captured not necessarily through communication, but through hearing. The hearing question. My child has difficulty hearing sounds like people's voices. So they're two different domains of functioning, but they capture, how do I say it? They're linked, hearing and speaking. Okay, a person who can't hear develops other means of communicating, sign language. But here we focus on speaking, understanding you when they speak. And here it's inside and outside the household, which focuses on the language that you normally use. Inside the household, using the language that you normally use inside the household. And once you've questions are always linked together, okay? One question follows another. By asking this one,
inside the household, we set a kind of precedent. Inside the household. Okay, well, when they go outside, I'm not talking about when they go to a different country, but just inside and outside, talking with us, the family, and talking with people outside of the family. Okay, I don't know if I've exactly answered your question, but the easy answer is always, well, our testing showed that it worked. I don't like saying that it worked, but when we tested these questions in all those different countries, after they had been modified a little bit, parents didn't have difficulty answering them. So they were answering these questions as we hoped they would answer them. So we have some confidence that they do work. Another question? Bueno, hemos visto este módulo que es para 2 a 17 años y además por la mañana veíamos el otro módulo que es para que es de las 6 preguntas que se han formulado. Pensando a futuro y en un marco que se está gestando un censo de población en el país, ¿cuál será la recomendación del grupo de Washington para el censo y en general que se quiere investigar a toda la población? Si va a hacer un análisis diferenciado o si estas 6 preguntas se pueden hacer a toda la población o si es solo para un tramo de edad. For a census, and now I'm talking about the 6 questions from this morning, those questions can be asked of everybody 5 years and above. Actually, even the question about seeing, hearing, and walking can be asked of everybody 2 years and above. So you do get a good overview of population functioning using those 6 questions. But as I said, there are limitations, and there are things that we're going to miss, particularly with children. One of the things that UNICEF wants to test in the Serbian data is these questions and the Washington Group short set of 6 questions to find out exactly what we're missing. Who are we missing? We've always said with the Washington Group questions that we will identify the majority of people with difficulties, but not everybody. But not everybody. Who are we missing? Well, by doing that kind of test, we can get a better idea of who we might be missing. But the simple answer is, for a census, to get a general idea of population functioning and who is at risk of exclusion, those 6 questions should be the best that you can do. Yep. A question at the back? Es en relación, mi pregunta, a la edad, a los 17 años. Nosotros acá manejamos que supuestamente internacionalmente la niñez llega hasta los 18 años, ¿verdad? Según nuestros estudios. Y hay una ley, la ley Lepina del país, que maneja también la niñez hasta los 18 años. Entonces, en el caso de llegar hasta los 17 años, no habría ningún problema en un momento dado para agregar ese año, o tendríamos que hacerlo hasta los 17 años. ¿O por qué lo dejaron ustedes hasta los 17 años? The reason that we chose 5 to 17 is because in most countries, adulthood is from 18 and above. Maybe not here, maybe there are some countries, but adults are 18 and above, and adolescence and childhood is below 18. It wouldn't be a big issue if you included 18 among
the adolescents. That, I don't think that would be a big problem at all. Okay. I think you want to follow up? Bueno, entonces es de, la edad es 17 años cumplidos más los días, ¿verdad? Es que se incluye. Así sería, así lo toman estadística. Bueno, no hay problema. Yo quería preguntar algo similar en relación a las edades. Entiendo que por algunas de las áreas de investigación, pero solo quisiera para aclararme cómo decidieron no tomar población de 0 a 2, por ejemplo. Estábamos viendo el cuadro de relaciones personales que sí ya podríamos en menores de 2 años ver cómo se relacionan con su entorno. Entonces, ¿por qué no se toma esa población? ¿Y cuál es el criterio para que algunas de las preguntas no se retomen en la población de 2 a 4 años, solo en la de 5 a 17? Solo para entender el diseño. Yeah, we were really challenged to come up with a relatively short set of questions for at one point, it wasn't clear that we had only 2 groups, 2 to 4 and 5 to 17. We had 2 to 4 for some questions, 2 to 6 from some questions, 7, you know, and it becomes, when you have different groups, different constellations, it becomes a surveyor's nightmare. We can understand, we can rationalize why we might want to do that, but when surveyors, when enumerators are going out into the field and they have to ask these questions, they have to find out, okay, well, this child is 6, so I ask this question, I skip that question, then I go to this question. You know, it has to be simple. And we have to reduce the number of skip patterns. So we determined that these 2 blocks, 2 to 4 and 5 to 17, were the most not only convenient, but relevant. We decided to look at preschoolers and school-age children. Using the phrase, compared to children of the same age, to focus parents on that particular age. The reason that we don't include 0 to 2 or 0 to less than 2 is because there are very few functional domains that allow themselves to be asked of that age group. The only 2 that I can think of, maybe 3, 0 to 2, is seeing, hearing, and walking. Children below the age of 2 are just learning to communicate. So, you know, even communication would be, you know, babbling or mama, you know, that kind, in that age group, most disabilities are actually impairments. They are from birth. They are congenital. And that's not what we're looking for. So there are no real functional questions that are suitable. And that's why we decided to focus on 2 years old to 17 years old. Yep. Other questions? I challenge you to ask in English. No. No, solamente quería hacer un comentario por la pregunta de Sara, porque también nos pasa eso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hemos hecho en el país una encuesta nacional de salud. Unicef ha estado apoyando una encuesta nacional de salud con el Banco Mundial, con el BID y el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Y teníamos un módulo para primera infancia, pero ese módulo no incluye preguntas para niños menores de 2 años. Y hemos tenido toda una discusión también al interior de Unicef con la colega de educación, con Marina Morales, que no sé si la conocen, porque me dice, ¿por qué no midieron
en menores de 2 años. Y, ¿no? Porque las preguntas en esa encuesta están diseñadas para ser respondidas siempre por la madre o el cuidador principal de un niño o una niña que tenga entre 36 meses y 59 meses. Es decir, que tenga casi 3 años, que tenga 3 años y que casi esté por cumplir 5. O sea, de 3 y 4 años, un mes antes de cumplir 5, porque los 60 meses son 5 años. ¿Por qué? Porque en esa etapa se pueden medir ciertas cosas, como que un niño pueda reconocer letras, o sea, se miden aspectos cognitivos, se miden aspectos emotivos, se mide, justo también es una pregunta muy similar, si un niño puede agarrar con los dedos, porque eso es una habilidad que se desarrolla, pero me dice, mira, esa habilidad debe de ser desarrollada al año. Claro, pero no queremos forzar a que un niño de 1 año la tenga desarrollado. No, sabemos que a los 2 años ya esa habilidad 3 años debe estar desarrollada. Entonces, por eso no se hacen preguntas tampoco que sean exactas. Y a veces las mediciones que hacen, por ejemplo, con registro administrativo, que es la atención directa de educación o salud, ¿verdad? Yo sé que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen instrumentos para medir el desarrollo de los niños y a veces queremos ser bien estrictos, que al año tiene que saber hacer esto, una competencia, ¿no? Y a veces nos volvemos demasiado rígidos. Entonces el niño cumplió el año y queremos medir si ha sido atendido adecuadamente por un docente o cuando va a la unidad de salud, si sabe hacer algo. Y a veces, ojo, o sea, yo estoy haciendo una alerta porque a veces quizás queremos sobredetectar una necesidad que tal vez no es, porque es parte del desarrollo. En niños muy pequeños es bien difícil tener una exactitud y hay que tener mucho cuidado para medir, ¿verdad? Porque puede ser un tema normal de desarrollo, puede ser un tema normal de desarrollo de un niño, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos el tiempo suficiente para poder hacer una medición, ¿verdad? No ser queremos que al año, ¿verdad? No, porque hay niños que tienen sencillamente un aprendizaje un poquito más lento y no quiere decir que tengan un retraso necesariamente. Entonces, ojo que hay como áreas grises, ¿verdad? Entonces, solamente para comentar que también lo vivimos en la otra encuesta. Uh-huh. Bueno, había pedido antes. Alberto Lizama, Ministerio de Gobernación. Yo creo que esta dificultad la tenemos diferentes tipos de instituciones y nosotros la tuvimos al crear la guía para la administración de albergues y la seguimos teniendo porque en las primeras 24 horas, a la hora de atender una emergencia, pedimos siempre que se visibilicen cada una de las edades e incluso cada género. Pero en las primeras 24 horas sabemos que vamos a tener datos generales. Por eso tenemos un formato de 24 horas, un formato durante 72 horas, un formato después de 72 horas. Los últimos 2 formatos ya se van especificando de 0 a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, más de 1 año a 4, y así vamos ya clasificando porque sabemos que tenemos más tiempo para poder detectar cada una de las personas que se encuentran ahí con sus diferentes edades y género. E incluso hablamos también con la parte de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, mujeres embarazadas menores o mayores de 18 años. Y ahí vamos, al final si no lo logramos a recolectar todo, tenemos observaciones para ir poniendo lo que nos hace falta. Difícil porque la verdad que son 21 instituciones que integran la Comisión de Albergue, incluyendo Ministerio de Salud, de Educación, ISNA, o sea, todo el mundo quiere que se visibilice muy específicamente. 3 años nos llevó a nosotros crear esa guía, 3 años. Y ahí tenemos todavía esa dificultad que aunque tenemos el formulario de 72 horas y el otro después de 72, seguimos obteniendo datos
generales. Tantas personas y tenemos que estar martillando para que nos detecten cada una de las edades. Incluso hoy estamos martillando para que detecten a las personas con discapacidad. Porque yo era uno, yo veía a la persona, pero yo la detectaba automáticamente como un número. Adulto mayor o una persona, un número. Sencillamente, tantos hombres, tantas mujeres, pero no visibilizaba su discapacidad. Entonces hoy ya sé que no voy a decir ni tampoco discapacidad, sino que dificultad. Entonces todo eso dentro de los mismos talleres que nosotros estamos generando a nivel técnico, que por cierto mañana voy a iniciar con esto en Cuisnahuat, Sonsonate, y vamos a implementar poco a poco este proceso de poder visibilizar concretamente. No es fácil, como lo acaba de decir la compañera, y yo creo que es un reto que tenemos las instituciones. Lo que pasa es que cada una de las instituciones tenemos nuestro propio formato, y es lo que ocurre. No estandarizamos, sino que este es el mío. Y por eso últimamente a los administradores de albergues les decimos, deben de poner un formato estándar, porque a ellos los agarran. Fíjense que lo que menos hacen los administradores de albergues es atender el albergue las primeras 48 horas, 72 horas. Atienden más a los encuestadores, dándole datos, números, etcétera, y como cada quien lleva su formato, en vez de atender a las personas que realmente se encuentran dentro del albergue. Y yo creo que ahí vamos a tener un pleito con las diferentes instituciones, pero si algo vamos a hacer tajantes nosotros es que, bueno, visibilice. Es que miren, no tenemos, busque, ahí está. Y si no, vaya con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud sí se encuentra dentro del albergue. Allá él les va a dar más detalladamente los datos. A ver si se los da. Perdón. Sí, bueno, aquí estoy con Natalie, estamos hablando, ella es la metodóloga. De pronto me asalta la inquietud de que nos vaya a quedar un hoyo estadístico de 0 a 2 años. Como lo decía Mitch, hay niños que, bueno, como es para funcionalidad, esto es más enfocado a funcionalidad, a los niños de 0 a 2 años, no es fácil que una madre o un padre pueda dar las respuestas a las preguntas sobre funcionalidad que se hacen. Pero la encuesta en la entrada de datos de edades de todos los miembros de la familia tiene de 0 a 2 años. Ahí tiene todas las edades. Entonces, aparentemente con el módulo de niñez nos iba a quedar un hoyo estadístico de esas edades. ¿Cuántos niños con discapacidad de 0 a 2 años existen, verdad? Pero como bien lo dice, cuando tiene discapacidad porque es congénita, es bien evidente. Entonces, sí lo va a retomar en la entrada o lo ha retomado en la entrada de la toma de datos de la familia. ¿Ya? Entonces, nada más quería como calmarme yo que sí tenemos el dato estadístico. Yeah, let me just follow up on that. Because I don't need to hear the Spanish, but it sounds good. Thank you. Sometimes we need other tools to collect data that we can't collect using the tools that we've developed. So for the 0 to 2-year-olds, it might be possible just to add a few questions about having to turn to the medical model, which we've been avoiding. But for that particular age group, was your child diagnosed with something? Or I don't know. We haven't talked about those kinds of questions, but that may be the way you can fill that gap. It's possible. I wanted to say a couple of more things. One about, I think I mentioned a little bit this morning about why parents are answering these questions, especially for 15, 16, 17-year-olds. They could easily answer themselves. There's a number of reasons for that. One of them being to reduce
the amount of variability in the responses. If we're always asking the same kind of respondent, in this case, a parent, a mother, or primary caregiver, we've reduced some of the variation that can come if the mother answers or the child answers themselves, because you get different kinds of responses. I told you that we're just finishing up some cognitive testing in the United States where we're looking at parental and child responses to see if we can quantify the differences that are there. But there's another reason, and I'll tell you a story because it has some bearing on this. I have 3 sons. Now they're grown up. Right now they're 25, 26, and 28 years old. But 10 years ago, they were 15, 16, and 18. And we were living in Norway. That's where I used to live. And my 18-year-old was finishing high school. And that's a time in Norway where kids party a lot. And my son was wise enough to ask me if he could have some alcohol to drink. It's underage, but he didn't like beer and he didn't want wine. So he asked me if he could have some vodka. And I thought, well, I'll take one of those 2-liter bottles of, and I'll put in a little vodka and I'll fill it with orange juice. And that can be what he drinks for the weekend. A big bottle of, what do you call those? Whatever they're called, screwdrivers or something, vodka and orange juice. So I said, okay, I would do that. And I went to the cupboard where the vodka was supposed to be, and it wasn't there. And I mean, just to set the stage, I was divorced at this time, but that's beside the point. But the boys were living with me, and I traveled a lot, and I always brought my quota home. But I never drank it. I didn't drink a lot at all. But I knew that I had bought a bottle of vodka and it was in the cupboard. And when it wasn't there, I thought, did I drink that? And I don't remember? Or did I give it away? Or did one of the boys drink it? So, I mean, that was my last thought, but I went to each one of them. I went to my 18-year-old and I said, did you drink the vodka that was in there? And he said, no, Dad, I didn't touch the vodka. Then I went to my 16-year-old and I said, did you drink the vodka that was in there? He said, no, I promise, it wasn't me. I didn't do it. So then I went to my 15-year-old. I said, Lucas, did you drink the vodka that was, Dad, it wasn't me. I didn't drink the vodka. None of them, and I believed them. So I thought, okay, I drank it. And I don't remember. Honest to God, 4 years later, we were sitting around just sort of reminiscing, talking about things, and the vodka came up. And two of them started laughing. What are you guys laughing about? And they looked at their brother, and I knew he was the one who drank the vodka. Guess which one it was? The 15-year-old. He drank. No, all of that is to say that parents, I honest to God, I'm a good dad. I really am. But I didn't know who drank the vodka. Kids don't tell you everything. And parents aren't always the best judge. But when we have to choose, who do we turn to as the best informant? Sometimes we choose the parent, hoping that they have a better overview of their children's behavior than I did. Happily, nothing happened. My 15-year-old and his friends, because there was more than one of them, got very drunk and very sick. I knew nothing about it, thank goodness. But anyhow, that's one of the reasons that, it tells a story about who do we ask when we ask questions about
Anxiety, depression, behavior. We take the parent as the best judge of that. Maybe they don't always know, but at least there'll be some consistency, we hope, among families. The other thing I want to mention, apart from that, is how to analyze this data. I know that you're on the brink of data analysis, and honestly, I haven't come that far. But quite simply, what we want to do is, first of all, look at these individual domains of functioning. I'll go back here. All 12 of these. We want to find out how are the distributions among 2 to 4-year-olds, among 5 to 17-year-olds, according to these individual domains of functioning. Then we want to know, the same way that we chose that cutoff for the short set of questions, anybody who says a lot of difficulty or cannot do it all might be considered at higher risk. We want to do the same thing here. But here's a caution. With those 6 questions, those are 6 very basic questions. And anybody who says, I have a lot of difficulty or cannot do it all, total, on any of those 6 questions is a pretty good candidate for being at risk, right? So that would work. That would work here. These are pretty basic functional domains for children. Here, we're getting into other areas. And you have to ask yourself, if my child has a lot of difficulty paying attention, but nothing else, everything else is no difficulty, but only here or only here, behavior, is that enough to qualify them? And I don't mean to qualify, but to classify them as a child at risk? And I have to say, I haven't looked at the data yet, but we have to look at that. I don't think that I would put as much weight on one of these alone as I would these. If a child, and you can think, I mean, we choose not to think of the medical model when we talk about disability, but sometimes we need a reference. And we can think of certain conditions. We can think of autism. We can think of ADHD. You have that, attention deficit hyperactivity disorder. We can think of those. Somebody who has ADHD has difficulty paying attention. But that same child with ADHD may also have behavior issues, may also have learning issues, may also have communication issues. So we have to begin to look at domains of functioning in combination. So this is going to be a little bit more complicated in terms of data analysis. We start out simply, we're going to start out simply, and then build a model that does 2 things. This model has to describe that continuum of functioning over all of these domains. From those parents who say their children have no difficulty at all on any of those, at one end of the spectrum, to the child who cannot see at all or who cannot communicate at all on the other end of the spectrum, and everything in between. So we're going to define that continuum of functioning and at the same time come up with some simple rules for creating different dichotomies. Not one, but several. Because disability is dynamic and it's complex.
And you can't answer only with one prevalence. You have to look at more. You have to look at domains in combination, and you have to look at different cutoffs. So that's what we're going to build up to. And at the end of the day, we will have, and I do have some to share with you, some table shells. I think have I sent those to you? I have some table shells. I have some guidelines and some syntax. I have that. It's just very basic, but we started to put it together before the summer. And I'm sorry I haven't shared it with you before now, but I brought it with me. So I'll share that with you. And I do the same thing for that short set of questions with 6 domains and the extended set of questions, making it simpler for you. If you ask the questions as I've presented them, if they're in your database, the same way that they're asked in the questionnaire, then simple syntax that I give to you, I use SPSS. Are you familiar with that? That's my language. I speak English and SPSS. But I do the syntax, and all you have to do is make sure your variables have the same names as my variables, and it works. Yeah. So that's what we're going to end up with. Okay? The last thing that I want to talk about, I know it's getting late, but yeah. 5 or 5:30, but I won't talk that long. Nobody has to pick up their kids or catch a bus? Good. You know, then you know who drank the vodka. What I wanted to just mention briefly was what we're doing now with children and looking at that next step, beginning to build the connection between, I'm gonna find this because it's kind of interesting. Solamente quería agregar una cosa, que yo sé que no todos manejan SPSS, pero tenemos un grupo que sí y otro grupo que no, y sí sería importante que viéramos cómo lo que Mitch nos quiere compartir, porque luego tenemos la responsabilidad de ir fortaleciendo esa capacidad para hacer el análisis posterior. Entonces, también para los que no saben manejar SPSS, intuitivamente también se entiende. SPSS es muy fácil de entender. Entonces,